ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਟ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੋਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਲਰੂਬਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Teacher and artist. We're not live yet. I'm just thanking all of you. So, Baljeet Singh, an accomplished government music teacher and artist on tabla and an inspiring teacher to many, many youth. And Jasdeep Kaur, a Canadian-born high school teacher. She just graduated and will be starting to teach high school on Dilruba. And she's only been learning this for 11 years. She started after grade 7, I believe. Yeah, in grade 7. Amazing. 14. What's that? She's thinking 7 or 6. Yes, I am in awe. I have no doubt. When Guru Nanak used to go out, no, we're not there. We're not live. Okay, so I have no doubt that when Guru Nanak used to take the rabab and mardana and bala, and they would go all over the world on their udasis, that this is what the stage was. Everybody would first join in music. We would all set the mood for the discourses that were then going to happen afterwards. Thank you to Baljeet Singh and Jasdeep Kaur for bringing Guru Nanak's music to us today. Thank you. We are, there's no words that I have for them, because I know how much talent and how much time and energy it takes to become accomplished at anything, and to be professionals and also accomplished musicians. Amazing. Thank you. Thank you to both of you. And as you know, in the Sikh tradition, usually we don't clap, but we do a jaikara. So somebody can do a jaikara as well, because this is an academic conference and we do clap in academic conferences. So let's do a jaikara as well. And Savat Sri Akal. Thank you. And now we're going to begin our academic conference in just a moment, after we recognize them. Researchers, scholars, students, esteemed guests, welcome to day 2 of Sikhi in a Globalized World.
Thank you to all of our in-person and online delegates. Your energy and enthusiasm has been truly, truly electrifying. I'm feeling recharged, inspired, and in awe, as I've heard from many of you who are attending as in-person delegates at the conference. I'm in awe of the brain power in this room and online, the passion, the ideas, and the thought-provoking conversations during day one. I have no doubt that there is more of that to come today. On day 2, we have 7 more international presenters and 2 breakout sessions. Today's panels and presenters will again explore a broad range of topics that we believe you will find engaging. The Guru Nanak Institute is a non-profit academic and research institute. These presenters and panelists showcase international themes, research and ideas, and issues that impact our lives today. Not just here in Canada, but across the globe. Several of these presenters are also faculty with the Guru Nanak Institute of Global Studies, and we are so inspired by them and so touched that they have come across the globe to be with us today and present. And we encourage you to connect with them, to learn about the courses that they're teaching. We also have academics working on several GNI-funded projects with us who are at the conference, and they'll be happy to discuss their research projects with you as well. And if any of you have further ideas for courses that GNI needs to teach or research that GNI needs to do, we're listening. We are listening. We are indebted to our volunteers, sponsors, and supporters for all of you for all that you are doing to make the conference a success. And now I'm going to introduce our MC for the morning, Major Jasbir Singh, who will be taking over the stage for the morning as we move on with our conference. Major Jasbir Singh is a retired officer from the Indian Army Engineers. He relocated to Canada in the mid-1970s and delved into IT, working for a telecommunications company. With a diverse background spanning engineering, commerce, and specialized training in project management, Jasbir Singh has made significant contributions as a board member on both civic and provincial boards. Beyond his professional achievements, he possesses a passion for public communication and is adept in both print and audiovisual mediums. A proud co-founder of the Sikh Federation of Edmonton, he has also been vice president of the World Sikh Organization. A linchpin of GNI, Jasbir Singh has been indispensable in steering the institution's direction, especially with the current major research projects. I give you Major Jasbir Singh. Thank you. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. As expected and as required, we will commence our day's proceedings seeking the blessings of Almighty God, Akal Purkh Waheguru, and Sukhvinder Kaur will do a brief ardas for us to commence. I want to actually start with our greeting, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. And I just want to take a moment to quickly just translate that, like a deep translation of it, quickly. Waheguru Ji Ka Khalsa, right? Hey neighbor, do you remember that your authentic self is part of this amazing deliver from darkness to light? Waheguru Ji Ki Fateh. And do you remember that everything you do is connected to that same source? Therefore, your presence and your absence is felt by all. Something to think about and remember as we say this phrase that we rattle off so quickly. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tu Thakur, tum pehar das. Jio pend sab teri ras. You are the divine master. To you I offer this prayer.
This body and soul are all yours. Tum mat pita, hum barak tere. Tumri kirpa mein sukh nere. You are our mother and father. We are your children. In your grace, there are so many joys. Koi na jane tumra anta, uche te ucha bhagwant. No one knows your limits, O highest of the high, most generous divine. Sagal samagri tumre sutar tari, tumte hoye so agyakari. The whole of creation is strung on your thread. That which has come from you is under your command. Tumri gatmit tum hi jani, Nanak das sada kurbani. You alone know your state and extent. I, Nanak, your slave, am forever a sacrifice. Ik Onkar Vaheguru Ji Ki Fateh. Sri Bhagavati Ji Sahai. Var Sri Bhagavati Ji Ki Paatshaahi dasme. Pratham Bhagavati Simr ke Guru Nanak leite aaye. Fir Angad Gurte Amardas Ramdas se hoye sahai. Arjun Har Gobindano Simro Sri Harai. Sri Har Krishan Tiaye Jis Ditthe Sab Dukh Jaye. Teg Bahadur Simriye Karnaune Davet aaye. Sab Thai hoye sahai. Daswa Paatshah Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। Divine Mother, Father, Creator, we ask you to bless the work of Guru Nanak Institute of Global Studies and walk with us through every step of this journey. ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Let's get a few administrative out of the way before we dive into the day's proceedings. All of us, in the package that we received, there is a survey form. And for day 2, please try and find a moment to complete that. And then outside, you can exchange that for a certificate of participation in these proceedings. We may follow a G&I days for the events on the various media channels provided. We have various sponsors that we are blessed with having, without whose participation, without his cooperation, the events like this cannot happen, and we wish to acknowledge with grateful thanks all of our sponsors. That is Van Gogh Designs, Sri Guru Singh Sabha Gurudwara, Gurudwara Gursagar Matswana Sahib, Wild Rose Garments, Sunstone Custom Homes, Gill Hospitality Limited, and many others. Outside, you might have seen that there's a display set up, including those posters that we see, that has all been coordinated, done by the Sikh National Archives of Canada. Mr. Sandeep Singh Sota and Sardar Ajit Singh Sota are the persons or the powers behind that who have made it happen. And I was delighted to learn yesterday that through their efforts, more than 20,000 irreplaceable publications have already been digitized, and more are on the way. So it's a commendable Herculean task accomplished by the duo. You will find that there are books for sale in the lobby. Please take a moment and see what might interest you, because they will all definitely be adding to our information and knowledge. And last but not least,
you will see some merchandise, GNI hoodies and t-shirts. They are for you to look at and take with you home as a memory and as a token of connection with the Institute. We begin our day with a keynote address from Dr. David Bing. He has a distinguished 37-year tenure in public service for the province of British Columbia. He has held the position of Deputy Minister of Education, managing K-12 education and a budget of $6.5 billion. He brings a wealth of experience from senior executive roles across various BC government ministries. As a past convener of Royal Roads University, Victoria, he continues his affiliation as a senior advisor to the university's president. His remarkable contributions have earned him the British Columbia Premier's Award of Excellence and the Royal Roads University Founders Award. Currently, he lends his strategic insights to GNI, and the people who are involved, they know that he has been involved with GNI from day one, and he continues to provide very, very strategic and significant input, interaction, and advice to the institution, and we look forward to his continuing support. And I have no doubt that he will, through his address, reconnect us all to the level of intellectual and literary excellence that was set by Dr. Satpal Singh in his summary yesterday. Please join me in welcoming Dr. Bing. Welcome, sir. Thank you very much. Well, I will say it's been humbling to address this audience of accomplished individuals, and it's really my pleasure to be here. I have to say that yesterday's proceedings were inspiring and enlightening, and in many ways a call to action. There were so many good ideas that were floated out there. I thought we really have to capture those and take action. And so that's a little bit of what I'll talk about today. I wanted to start my address by thanking the scholars, researchers, thinkers, learners, and those that have come from so far to join us both virtually and in person to add to the discourse in our conversation over the last couple of days. You really are the change agents of today and enabling those in the future. On another note, I had wanted to acknowledge the musicians that were playing today and just personally, tell them, and I'm hopeful they can hear this, how well they grounded us and enabled us to start our day with our minds in the right place. And it really meant a lot to me, and it was quite significant. And the other piece that really stuck out to me were the volunteers that are working so tirelessly with very little fanfare to make this event a success. And then finally, Yansing, yes. For sure. Yansing, I have to tell you, it is an honor and a privilege to be able to work with you, and you're a leader amongst leaders. So next I'd like to actually acknowledge, do the land acknowledgement. It's certainly my privilege and pleasure to acknowledge that we live, work, and learn on the traditional, ancestral, and unceded lands of the Semianhu, Katsi, Kwantlen, Musqueam, Quaquot, Tsleil-Waututh, and Tsawwassen First Nations. And I think it's important for us to understand the people that came before us and are still here as stewards of these lands that we get to enjoy. My connection with GNI goes back to the inception of GNI, for sure. I couldn't be prouder of my association with this organization and the people that form its board of directors and you folks, the academics that actually deliver the programs.
that are making such a difference. I have not seen in my experience an organization develop this quickly, so significantly, and have the impact that it's having. And this is just the start, just laying the foundation. And I know that in the days to come and long after I'm gone, this organization will continue to yield fruit and benefits to the world going forward. I wanted to touch a little bit on the impact of research and education through a Sikh lens. And so I was thinking about, sort of what is the world that we're working in today and existing in, and we're going to be enabling learners and key decision makers to thoughtfully lead us forward into the future. And I think GNI has a real role that they can play, that we can play in doing that. And so when you look at what exists in the world today, some of the geopolitical issues that are going on, concerns around globalization, climate change, what's going on with the global economy and inflation and so on and so forth, the disparity of wealth between nations and within a nation, between the rich and poor. These are huge issues that humanity has to come to tackle. And they need to do it with the type of values and perspective that is present here in this institution and is guiding all of us. And so with that in mind, I was thinking about the key decision makers that were here yesterday. You had cabinet ministers here, you had senior corporate leaders here. Today you're going to have the leader of the opposition here with you as well. You have the ear of critical decision makers now. And so, the onus is upon us, not just to do research, but to do research that's pertinent and meaningful to those individuals as they guide our nation forward. And not that just supports them in their decision, but informs them as well. Because some of the issues that I was hearing canvass here today, I don't think they fully know and understand. And so I do think that our role is not just supporting their objectives, which I do think is very important, but also informing them of the issues and the concerns of the citizens of our country and the people that are impacted by that. One organization that I'm affiliated with that I really think is a good touchstone or perhaps role model that has paved a path for this type of thing is the Asia Pacific Foundation. The Asia Pacific Foundation really focuses on Canada's relationship with Asia, which includes India. And they are primarily a research institution that partners with government, with the business community and academia to research the issues that are pertinent in society and globally today. And with that in mind, they do a poll, a national opinion poll around Canadians' attitudes towards Asia. And that poll really informs government around how Canadians are feeling and starts to inform their decision-making, policy-making around things like immigration, around trade, and so on. And with that, they make strategic decisions. And I look at what we do, and I think, there's no reason that GNI cannot be replicating that type of thing. And when I think of government's relationship with its trading partners, for example, and you'll see it cooling with China and looking to diversify, I think there's real opportunities there. And on the international education side, it has always been a focus of the British Columbia government to really use international education, not so much as a, how would I put it, from an economic perspective to generate revenue within the province. They're far more strategic than that. They really wanted to ensure that we were recruiting or encouraging young people from countries that were particularly important to Canada, India included, to come and study here. And they knew and understood that what that meant was they would come here, their families would come here, they would establish friendships here that would deepen the cultural relationship between the two countries, and then further business and economic connections and trade. And they really saw it holistically. And I think that as we think about international education, we should also think about what does that mean at a much deeper level between the two nations that we're engaging with, and what the broader objectives are, and not just the economic ones, but the cultural ones as well. And so I think that we need to have that in mind. The Asia Pacific Foundation and its research then
continues to inform government around critical issues that are important to us as well. They tackle things like anti-Asian racism, the admission scams that occur with Indian students and the impact upon them both in their home country and once they get here. And so there's a whole host of issues that they take on that are particularly important to this community and our country as a whole. And I really think GNI can replicate that. And so the real way to do that, in my view, is to understand the priorities of the various levels of government and to be able to provide them with evidence-based research recommendations that are going to help guide them forward in a way that's going to serve all Canadians particularly well, and by doing that, become a trusted advisor. And I really think that that's the role that GNI can play on a national and global basis, and we are getting the credibility to do that right now. The other piece, or the second piece that I think is particularly important, is how we enable learners that come and study at GNI to go forward as leaders in their community and into the world, and the type of values that they bring to their decision making. And I think this is one area that GNI has a real edge over mainstream post-secondary institutions. And I think when you see Sikh values showing up in terms of helping others, community, giving, caring, sharing, equality for all, justice, all with a deep spiritual connection, I think that that brings the type of values to the thinking that really needs to shine through in the world today. I'll just conclude by touching on the way education is changing and how we deliver education as well as we think about that going forward. And that really came to bear through the whole sort of COVID process. I sat for 6 years on the Board of Governors at Royal Roads University, so I had a first-hand look at how things went. And of course, we moved, like every other post-secondary institution globally, online. And there was some conversation yesterday through our speaker in the evening around, do you want to become a digital presence or not? I would argue you want to do both. Because what we really found was when we moved entirely online, and we offered hybrid programs at Royal Roads, both online and face-to-face, what we found was over time, our learners felt disconnected with each other and with the institution. And there was a real desire to be back in the classroom, at least for a period of time, face-to-face with their professors and with their peers, particularly those at an undergraduate level. And so the flip side of it is there are many who can't do that still want to access, a quality education. And so from my perspective, I think having both a virtual as well as a face-to-face bricks and mortar presence is important over the long haul. I think a hybrid model makes a lot of sense, certainly working well in many contexts. The other piece is I also think that there's value in taking your show on the road, so to speak. And so I do think that gathering educators and academics together and hosting courses and programs in countries outside of Canada makes a whole lot of sense to me as well as the institution grows and the demand for that type of opportunity grows. And further to that, what you're doing now is partners with academic institutions outside of Canada and those types of partnerships to allow us to benefit from the synergy there and being able to share, curriculum, information, learners back and forth, have our academics travel abroad and so on. And I think you need that type of synergy. Finally, I'll touch on the attributes that I was hearing that employers want from the graduates coming out of both the K-12 system and the post-secondary system. The day of people memorizing information, except with certain exceptions, is over. Virtually everything you need to know you are carrying around in your pocket, right? And so what are the attributes that new employees or employees need to bring to the workplace? They're not looking for huge amounts of knowledge, so to speak. What they're looking for is people who are team players, who are problem solvers, who are critical thinkers, who have resilience in a quickly changing environment and can move from project to project. Certainly that's what I was hearing from employers. And so they really wanted our students that were graduating to come with those attributes. And I would add to that more recently what I'm hearing is empathy.
and having empathy for others and understanding other circumstances and being able to work in that context and be a blessing to them. So in closing, what I would say is I think that GNI has laid a strong and solid foundation, amazing foundation over the last 20 months. You've got the year of key decision makers already. So what's really important at this point in time is to focus on what are you going to do with that? What kind of message are you going to deliver? What is the strength of your research going to be telling them in terms of evidence-based decision making that's relevant to them and the world today? And how are you going to equip the leaders of tomorrow and instill in them and promote the values that this institution has to enable them to carry forward? And I do think that our conversation today is going to be inspiring and enlightening, and I think the task before all of us is going to be to take what we hear yesterday, I've heard yesterday and today, and then turn that into tangible action. And so with that, thank you very much, and I look forward to joining you for the conversation for the remainder of the day. Thank you very much. We heard yesterday the merits of digital presence, and we just heard that along with the digital presence, a physical presence is equally appropriate and valuable. And as we are finding, the pandemic pushed the entire American society deep into digital or virtual working. And the same corporate America has realized that although economical, productively is not harmful, but at the same time, it is losing out on a very vital dimension of connectivity, physical connectivity. And they are again going back into that a hybrid model that Dr. Bing very wisely advised us to study and consider. Yesterday at the dinner time, we watched and listened to the message we received from the Prime Minister of Canada, Mr. Trudeau, and we were unable to share with our audiences, with our participants, the message we received from the Premier of Alberta, and we would like to take a moment and share the same. My apologies. The Premier of British Columbia, and yes, you can see where I'm coming from. And so we would take a moment and connect with the message of greetings from the Premier of British Columbia.
Look, there's something to be said about digital, but there's also something to be said about technology. So the sound was working, and now it is not. So eventually, I promise you, we will play these greetings. But for right now, we're going to troubleshoot, and we're going to continue on with the day. You know, we all know that politicians are not known for their silence. So it is very, very unusual for this to happen. But anyway, we'll move on and come back to the Premier when he's ready to share his views audibly with us. And you know, we have been talking about GNI is all about education, it's all about empowering people with the message of inclusion, participation, and achievements through the path of learning and advancement. We have today with us Dr. Sharanjit Kaur Sandra, a respected historian, publisher, and a dedicated educator, boasts notable academic achievements. She shares her expertise through teaching at UBC, UFV, and GNI. Dr. Sandra has enriched the research field with significant scholarly contributions. She co-authored Challenging Racist BC, 150 Years and Counting, and A Social History of South Asians in British Columbia. These publications exemplify her commitment to tackling racism and exploring the rich history and experiences of South Asians in British Columbia, reinforcing her stature as a prominent figure in her field. And she is going to take us on a journey to study Sikh diaspora and networks of resistance. Please join me in welcoming Dr. Sandra. I'm going to have my own timer going on as well, just in case. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before I begin, I want to acknowledge that I am speaking on the shared traditional territory of the Coast Salish nations, on which this site is located, the Katsi, Semiahmoo, and Kwantlen. As a Sikh woman, I dedicate myself to acknowledging and working towards decolonizing all spaces around me. I can't stand this picture, so if my slide is ready, we can move on to the first slide. Awesome. My talk today was supposed to focus solely on the histories of resistance in the National Historic Site Gursikh Temple, which is its official name, I'll discuss that in a bit, and Sikh Heritage Museum located in Abbotsford, British Columbia. But I would be remiss not to discuss current events. I want to remind people in the audience, whom I don't need to remind, of course, but that the spirit of Sikh resistance is multifaceted, and it is imperative that we continue to abide within that resistant space to resist white supremacist-based narratives about us. We need to resist narratives that are placed upon our bodies by the state, by media, by systems within Canada, and by the Indian state. The way I resist as a Sikh woman is to teach my children the meaning of Sikh concepts like Chardi Kala and Sarbat Da Pala. And I'm grateful to Sukhvinder for reminding us what Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh means. Because words like Chardi Kala and Sarbat Da Pala are not simply performative words, but an entire methodology of being. It's a science of being in the spirit of Sikhi. I resist, I educate, and I teach how the spirit of resistance is rooted through Sarbat Da Pala. It's why I resist homophobic and transphobic conversations amongst our own. It's why I resist misogyny amongst our own. It's why I resist anti-Blackness amongst our own. It's why I resist casteism amongst our own. It is why I resist racism from everybody else. We don't pick and choose our resistances. We resist all forms of oppression. And I know here too we will prosper when we teach our children this.
Yesterday, my son Galvin Singh volunteered, and I brought him with me so that he can see the amazing people who are in this room today and be a part of those conversations. He too will be a part of a future that is resistant. I move on now to my topic for today. Next slide, please. Oh, sorry, next slide. That was the land acknowledgement. Next slide. It's a really big picture of me. So while I was doing my PhD studies at UBC in the Department of History, there was a moment within my first year where I was told that I do not belong in that department and that I should consider doing a master's degree instead, a degree I already had. At that time, and this remains true today, I was the first Sikh person to be in that department in the PhD program, and then eventually the first Sikh to earn a PhD in that department. I also, I was also a full-time working mother to my 2 boys, who were 5 and 3 at the time. I was also a first-gen PhD in my family, meaning nobody was an academic in my family. I had 0 academic familial privilege. This too matters. In that moment, I wanted a hole in the ground to engulf me because I felt such an incredible feeling of not belonging, a lack of worth and intelligence. Because of that moment, I contemplated leaving the program at UBC. And there were a few reasons why I didn't end up leaving the program, one of which included an incredible supervisor and mentor, Dr. Henry Yu, and the other reason I would soon realize was because of the belonging and historical resistance I learned through my curatorial and management work at the Heritage Gurdwara in Abbotsford. Next slide, please. That picture, by the way, is the moment that I graduated. So that joy on my face, I could not tell you what it felt. And I think you see it on my face. So that's why I showed that picture. So from 2011 to 2022, I had the immense privilege to co-curate exhibits in and co-manage the Sikh Heritage Museum, a National Historic Site of Canada, and Gursikh Temple, which is its official name. I understand that there's wonderful conversations taking place to say, don't say temple, it's a Gurdwara. And I want to acknowledge the fact that the Sikh settlers who built that Gurdwara gave it the official name of Gursikh Temple. So as a historian, I always give it its honor in terms of those men who built that Gurdwara in a time when they were vehemently resisted by so many people. They called it Gursikh Temple, but I always tell people, Sikh or non-Sikh, it's Gurdwara. And what does Gurdwara mean? So I interchange between using Gursikh Temple and Gurdwara. This Gurdwara and museum ended up being the driving force of my dissertation, but it has also been the experiences I've had over those 10 years of providing tours to a broad spectrum of community that shaped and fostered my own experiences of belonging and resistance. It was because of the belonging and resistant stories I learned and created in the museum that I was able to continue within the program at UBC and eventually finish. And so for my talk today, I want to share those stories of Sikh resistances, of archives and erasure, through a telling of history and stories of this incredible building and Sikh history site. The story matters because it's intimately tied to larger stories of resistances around Gurdwara spaces in British Columbia in the early 20th century. Next slide, please. In 1909 and around the Fraser Valley region, 35 Sikh men worked on farms in Mission and Matsqui, 15 worked at construction sites in Abbotsford, while 160 men worked at mills in Abbotsford, Huntington, and Harrison Mills. Another 40 men found work in the village of Claiborne at the Claiborne Brick Factory. It was in 1908 that approximately 50 local Sikh men made the decision to build a Sikh Gurdwara under the auspices and overarching organizational title of the Khalsa Diwan Society, the oldest Sikh and South Asian organization across North America. And so these men, over the course of 3 years, from about 1908 to 1911, built the Gurdwara. Now, there was only about 40 or 50 Sikh men at the time. They worked at a local mill owned by the Abbotsford Lumber Company. They worked 12 hours a day, and they carried piece by piece, and I literally mean piece by piece, each piece of lumber that exists to this very day in that site. So they would work 12, 13 hours a day, walk half a kilometer stretch uphill to build the Gurdwara as it exists today. The Abbotsford Gurdwara, officially named, as I said, the Gursikh Temple,
completed in 1911 and opened in the following year. It is the second official Gurdwara built in the Americas, and today it's the oldest still standing Gurdwara in the entire Western Hemisphere. The Vancouver West 2nd Avenue was the first, but unfortunately that building was torn down. The Gurdwara opened on February 26, 1912, and many Sikhs, as well as non-Sikhs from throughout British Columbia, came to take part in the opening. The Abbotsford Post, which was our local newspaper, reported on March 1st, 1912, that the congregation was, quote, much impressed with the highly intelligent address delivered by priest Sant Teja Singh, who spoke in his native tongue and in English, end quote. The way in which the Gurdwara positions itself is a form of resistance in its location. When choosing the site for the Gurdwara, these men purposefully chose the highest hill at the time. It was a position that would mean the Gurdwara would stand taller than any other building in the Fraser Valley and would be visible for long stretches across the region. Though in outward appearance, the Gurdwara did look like a home, the Nishan Sahib, or symbolic flag, an 80-foot tall wooden pole, became the specific Sikh marker. Colleague and friend, Dr. Harjeet Singh Grewal from Calgary, for reminding me of this. Bhavana is affect. It means an affect that is found through a deep reflection of one's history, an emotional attachment to that history, and a responsibility to move through that history into the present moment and future. There is a disjunct, of course, where the stories of resistance, belonging, and affect is reflected within the Sikh community, but we don't see that reflected in like mainstream historical departments or the way our stories are told. Let's say in Canada, for example.
The problem is that capital H history and the related archives we rely on as the official repository of those histories relegates these stories of resistance into a non-existent abyss, or otherwise shaped as resilience, or shaped through white nostalgia. There's a fascinating evolution of how nostalgic history into the building of this Gurdwara has shifted. So if you'd asked me even a few years ago, I would have been complicit in the nostalgizing of the narrative of Sikhs working for the Abbotsford Lumber Company and the Trithui family in Abbotsford. Next slide, please. Memory and erasure in the archive is connected intimately to my local Sikh community in Abbotsford, BC. On the left-hand side, we have the heritage house preserved in Abbotsford, which is where almost all those Sikh men worked for this prominent family when they built the Gurdwara space. On the right-hand side, we have an article from the Abbotsford Post dated December 3rd, 1925, which talks about a white supremacist terrorist organization, the KKK, and its founding member being Mr. S.D. Trithui. So I'll read a little bit. It says, a common oath into a brotherhood of strict relations, to cultivate and promote patriotism towards our civil government, to practice an honorable clannishness towards each other, to exemplify a practical benevolence, to shield the sanctity of the home and the chastity of womanhood, to maintain forever white supremacy, to teach and faithfully inculcate a high spiritual philosophy through an exalted ritualism, blah-de-blah-de-blah-de-blah, blah, 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 right? And then we have Mr. S.D. Trithui raise his hand and say, I will be the first paying member. This family's history was nostalgized, whereas complicating the family's history was not done. It took a movement out of the Black Lives Matter resurgence in June of 2020 for this story to emerge, and conversation in the public sphere to emerge, even though the article had existed for almost 100 years. The problem was nobody wrote about it, and preserving a certain image of white benevolence in the community took precedence. Next slide. I'm gonna go quickly through this, I have 5 minutes. The archive, as we all know it, is an archive of privilege. An archive of who had the camera, who had the institutional position, who had the pen, who wrote the words, who published those words, and who continues to recite and cite those words in archives. Michel Rolfe Trio, in his amazing book, Silencing the Past, Power and Production of History, argues that silence enters the historical production at 4 crucial moments: the sources, the archives, the narratives, and the making of capital H history. Again, if I reflect back on what we are seeing this week, a certain capital H history has been made about us. Unless we take back our narrative, we take back our histories, we control the way we tell our narratives. We support and mentor the young people who will be future historians. Unless we do that, somebody else will write our history for us. Curating history within the walls of the Sikh Heritage Museum, next slide, has been a practice, next slide, perfect, of rewriting those nostalgized histories through a decolonized museum space, one in which I've written elsewhere that our approach is decolonized. Our resistance to racism permeates through the Sikh Heritage Museum. We work through the Sikh concept of selfless service, seva for our community. It's truly beautiful that the former space in which a vegetarian communal meal itself an act of radical revolution by Baba Nanak. Don't forget, Langar was about all caste, all gender, all people eating together in a time of severe Brahmanical rules around pollution and casteism. The concept of Langar is beyond revolutionary. And now, in that former Langar Hall space, we get to tell our own stories, our own histories. This is a decolonized approach. When we have larger museum opening receptions, the entire community, regardless of faith, regardless of who you are, all attendees begin by matha taking in the main Darbar Hall, and then we go downstairs and see the museum exhibit. This is a decolonized approach. Ultimately, my journey over these past few years, whether it be through academia and the discipline of history and my work at the museum, has been the exact polar and parallel forces that fostered both my unbelonging and belonging.
That is why from 2014 to 2022, while I completed my studies, it's this Gurdwara which remained at the foremost in my mind. Its resistances have become my resistances, through which I see my own stories. And my goal will always be to share those stories of Sikh resistances to as many youth and young Sikhs around me when I can. I hope that our histories of resistance will foster the very same spirit within them, especially during these moments like we have seen this week, where we need to be reminded of how we have always challenged and resisted. Thank you very much. We have time for a few questions, and I believe there should be a microphone available on my left so in case anybody does feel a need for more information or clarification, please feel free to. Thank you very much. My name is Ajit Singh Sahota. I'm curator for Sikh National Archives of Canada. And we will really appreciate to be in with your organization to help us build the Sikh National Archives of Canada further, because we are not limited to British Columbia only. We are limited to all of Canada, all of the world. So it will be really a great idea to put all our resources together and build our Sikh National Archives of Canada that was registered as a charitable organization in 1999, the 300th anniversary of the Khalsa. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'd be honored to support and help, yeah. If nobody has questions, I just want to quickly talk about mentorship and UBC in particular, which is fraught in so many ways because not many people have questions. I really want to encourage people to talk to the young people around us, around history and humanities and social sciences, because I still feel like we do give a lot of prominence to business, economics, IT, which of course is needed. Everything's needed. But you have to understand, without humanities, I truly, truly mean this, we lose the human experience and the capacity, again, to tell our own stories. And I was reminded of this by a young person at a talk I'd given at the Heritage Gurdwara, because she's wants to go into medical school, and I was like, wow, you're amazing. A young Sikh woman going into, medical practice. And she said, yeah, there's actually quite a lot of us. I want to see more people in humanities and, people who are in history departments and sociology, political science. And I was like, you're right. So, please do encourage people to value museums, culture, history, heritage, and archives, as Uncle G was saying as well, because we truly will lose our capacity to fortify our own storytelling otherwise. Thank you, Dr. Sandra. Thank you very much. Actually, I have one question. Oh, there is a question? Sure. Yes. After such a powerful presentation, most people didn't get up to, I really wanted to engage you. So I grew up in British Columbia, and I found it actually really moving and emotional. Thank you. This has been a tough week, so I really appreciate that. Yeah, it has been. Yeah. So growing up, what you mentioned to youngsters, we all experienced that. And I grew up in the 70s in Vancouver. But my question is, young people, I don't think the process is any different. The process that our elders experienced in the early 1900s, it's not any different than the emotions people, my parents came in the early 1970s. The rest of my family, they came in the late 60s here. The process is the same. You face, the challenges are the same, whether they be here today in Vancouver or Surrey. I live in Seattle now. My children face similar
challenges, in their cities. I was wondering, I can imagine, and we didn't have such. I visited museums. We went to other gurdwaras, but we didn't have this museum when I was growing up. I was wondering how if you thought about how to take this message, because not everybody can come to that place to experience that bhavna, and you don't get it when you experience history as it's told and it feels irrelevant. Well, even today, your presentation, you almost took us to that place, right? And I'm wondering if there's ways, whether it's through G&I or through your work, that we can take this through the digital world, and we can cross, some of these boundaries and take this message to our youth, because it's really needed. The need is the same. So if you go on the website, CanadianSikhHeritage.ca, that Gurdwara is available as a full 3D tour. Like, you can navigate it just like you do those real estate sites where you're trying to look at the first floor, third floor. It's actually using the same system, the Metaport system. Yeah. So it's available first and foremost physically. I'm an instructor and very honored to be a faculty member with the GNI, and I teach a course on Sikh ethos and social justice in Canada, which is a course, as you can tell, means a lot to me. Yeah. And I'm very proud to teach that course. In that course, I talk about museums and the heritage Gurdwara space. So that's my one little avenue through which, and all my students are almost always, like 98%, from India or having just recently migrated to BC. So they're learning brand new about the history of the heritage Gurdwara. So my first response is definitely check out the website. The thing that we're often not good at in our community is a good communications plan and a good strategy plan and a good social media plan, because we often work at the side of our desks doing this work. And so that's one piece I wish we could exacerbate when we have sites like the Sikh Heritage Museum that's actually available to anybody around the world to click and tour and read that history. So we got to do a better job just from a social media communication strategy, but it is available. And I do teach a course at GNI, and I'm hoping to develop actually more courses looking at museums and art and Sikh heritage and culture. So that's fingers crossed if when I make time, I would love to develop a course like that. Yeah, I think especially with our young K through 12, if we could deliver that message to beyond just British Columbia, I think would be really powerful. 100%. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you very much. Wonderful. Oh, all right, sure. As long as time permits. Thank you, Dr. Sandra, for that wonderful presentation. I just wanted to, pass on a comment. So I've done some work in AI and natural language processing research. I wanted to re-emphasize the importance of having humanities. Right now, more participation between humanities, and especially right now, with the AI revolution going on, the role of the AI ethics that play, and how does the understanding of ethics that come from all different communities, the participation of them is required in the space. And I think the other small comment I wanted to make with regards to the opportunities that lay ahead in terms of working with nostalgia, working with history. I know, a friend of mine who worked with University of Virginia Tech for a particular library, for a particular museum, where they can go into the sort of the metaverse, not the metaverse, but VR spaces, and they could relive. Wow. Some of those experiences in terms of the visual audio component. So the opportunities, basically, I'm saying that will arise out of the collaboration between humanities and technology is huge, and I want to re-emphasize what you said earlier. Thank you. Yeah, good idea. VR tours. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Please feel free to connect with Dr. Sandra outside during lunch hour or during the break as such. And the topic included a magic word, resistance. And I found that Sikhism is a product of resistance against oppression, resistance against ignorance, resistance against exploitation. And so to tell a Sikh to drop resistance and become compliant is almost like asking him to stop being a Sikh.
And I have a background with a bit of engineering, and in the scientific terms, resistance is in a weird form known as friction, and which is a dissipative energy. And normally speaking, we say it's a waste of energy as such. And then I read a very profound statement. Somebody says, and please think about it, if it wasn't for friction, we will all be standing naked. Think about it. The next presenter we have is Dr. Taranjeet Singh Bhutalia, who is a research associate professor at the Ohio State University in Columbus, Ohio, USA, where he also directs the OSU Coal Combustion Products Program and is an affiliated faculty with the OSU Sustainability Institute. He has received numerous accolades, included the David C. McCarthy Engineering Teaching Award 2020, Lumley Research Award 2001, 2007, 2012, and the USEPA University Research Award 2008. In interfaith relations, Dr. Bhutalia serves as the Executive Director of Religions for Peace USA and has been a board member of the Parliament of World Religions for 12 years. In 2021, he published My Journey Home, going back to Lenda, Punjab, chronicling a poignant visit to his ancestral home in Pakistan. His impactful roles in academia, research, and interfaith dialogue make him a multifaceted leader. And today, he is going to take us on a journey to Charda and Lenda, Punjab, making peace with each other for a better future. Please join me in welcoming Dr. Bhutalia. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अस्सलाम वालेकुम ये आप जी सारे अनु जी आए अनु जी The countries of Europe had been at war for hundreds of years over religion, over culture. However, ultimately they reconciled and did peace. I am convinced that this peace will also come to South Asia. It may not come while I am living. I am convinced it will come when my grandchildren are there. But for India and Pakistan to reconcile, there is a precondition, and that is Punjabis have to reconcile first. So that is why, that is the motivation. Unless Punjabis can reconcile in Charda and Lenda, Charda means the side from which the sun rises, Charda, the Lenda jite utarta hai. Unless we Punjabis can do it, in South Asia there cannot be reconciliation. And we saw some emotions a little ago. Emotions are very good. And you'll see some emotions today in my presentation. The topic I'm going to talk about is not an easy one. Several of you here probably were born before the partition. So for some of you, the trauma of the partition has been passed down generationally. So if you at any time feel triggered, upset or angry, you're welcome to step out and come back, take a drink of water. But emotion, crying is okay. That is how a healthy society operates, where we show all kinds of emotions. My focus in the US I would say for about 20 years, has been on interfaith understanding. And so in the last about 4 years, I have focused my attention and energy on how can peacemaking be done between the people of Charda and Lenda, Punjab. So that is why that is the topic I will talk about. The next slide, please. There are two topics I will touch upon. What has the impact of the partition on Punjab, which comes from two Persian words, Panj and Aab? What impact that has had on the tangible and the intangible heritage on both sides? And secondly, most of the time I'll talk about what are the pathways forward on how such reconciliation can happen. Next slide, please.
Oh wow, I didn't know what happened. This whole slide was on the whole screen, but I will talk about it. The very sudden and tragic partition, the partition of South Asia, was supposed to be done much, much later. But Lord Mountbatten came and said, we need to leave as quickly as possible. Looking British archives, it becomes clear the British at the time had only one objective, is to minimize the loss of British life. That is all the British cared about. Lord Mountbatten preponed the partition, and this very sudden partition of the land of the five rivers that many of us very proudly refer to meant that Sikhs and Hindus had to leave Lenda Punjab and leave behind their tangible heritage. Can you imagine? Can we imagine leaving the land where Guru Nanak Sahib was born? The place where he was born? The Granthi family that left that day? I can't imagine that. How would that happen? And the place where he lived such a long time, mostly the Banis that Pehle Pasha wrote in Kartarpur Sahib, leaving that, abandoning that place. I sometimes wonder, maybe there should have been some of us who were foolish enough to stay there. And maybe there were some. History will tell us. But that's the kind of separation that has happened with us. Similarly, Muslims in Charda Punjab left to come to Lenda Punjab, but there were certain exceptions also. There were a few Sikh families that did stay back in Nankana Sahib, and I have met one of them. And then the city of Malerkotla. Muslims in Malerkotla stayed back after partition. So what I'm saying, there were enclaves of resistance in which folks did start to stay back. Immediately after the partition, there was little or no threat to the intangible heritage. What do I mean by intangible heritage? Saadi jehdi language hai, script hai saadi. Hanji, Punjabi. But over the next 70 years, because you could not physically meet each other, the intangible heritage slowly started to take a hit. Next slide, please. I have talked about the tangible heritage in terms of places of worship and historical places. Every time I still go to the Artara in Lahore fort, I cry. Every time. I also, when I go and see that Maharaja Ranjit Singh's ancestors built this humongous samad for him. Built up, over the ground, built it up. But the place where the fifth Guru Sahib was martyred, Dera Sahib, is so low. No wonder the empire died out. So those are the feelings that you have. The poor Muslim Muhajirs from Charda Punjab left their homes. How many of you here, just raise your hand, have their ancestral homes on the other side of the border in India, in Pakistan? There we go, quite a few. Exactly. So you were being separated, and the cities of Amritsar and Lahore were twin sister cities, right? Similarly, Kasur and Firozpur were twin sister cities, completely separated, and for 70 years, no connections. But even as important, next slide, is the intangible heritage that we were separated from. Our spiritualities were separated. Sikhs could not go to Baba Farid's, Pakpatan. Our culture was separated, our traditions were separated, our language was separated. Nearly every ancestor of ours before 1947 knew how to read Gurmukhi and Shamukhi. Some of you may know your old, Nana, Nani, Dada, Dadi. I had one who used to read the Gutka every day in the morning, which was in Shamukhi or Urdu, because that was the language they learned. And all those emotions, that intangible heritage, then was left back. So I've talked about the Punjabi language. And then something very interesting has happened. In Charda Punjab, Punjabi has been sacrificed at the altar of Hindi. And in Lenda Punjab, Punjabi is at the altar of Urdu. We, as Punjabis, our future is now
at the feet of the nation states of India and Pakistan. I'm not suggesting, by the way, the borders go away, and I'll touch upon that. The borders have to be transcended. Let's say if Benji, you and me decide, okay, we will stand here, we'll push this wall. Do you think by morning we'll be able to break it down? No. We have simply expended energy for no reason. But there's a way we can transcend this wall by going around. And I'll talk about how we can do that. And there is a stereotype that is happening in both Charda and Lenda Punjab, that people who speak Punjabi are culturally and socially backwards. School which na tanu pata hai, if a child speaks, teacher कहती oh no, Hindi bola करें या Urdu bola करें. Guess what? They are also, now teachers say what? Hindi or Urdu nahi bolni, speak English. English is having the sweet revenge now from Urdu and from Hindi. The situation is a little better in Charda Punjab, where Punjabi is the official language and is also taught in schools. However, in Pakistan, it is not taught in schools. It is taught at the university level, so the challenge is there. I have talked about scripts. देखो ये Punjabi is a spoken language. It is not a script. Gurmukhi is a script. You can write Punjabi spoken language in English. You can write it in Gurmukhi. You can write it in Shamukhi. You can write it in any script. Shamukhi Punjabi existed much before Guru Nanak Sahib. Look at all the Bani of Baba Farid Ganja Shakkar around 1250 AD, right? In fact, Pehle Pasha went to the Gurdwara Sahib, which still exists in Pak Patan. Some of you who've gone to Lenda Punjab may have seen it, where he collected the Bani from one of his descendants, the Baba Farid, and then he took it and wrote it in Guru Granth Sahib in Gurmukhi. And guess what? Today, there is no authentic source left of Baba Farid's original Bani in Shamukhi. Does not exist. The only translations that happen are the ones in Gurmukhi, which were done by Guru Nanak Sahib himself back into Shamukhi. So this future, to go to the future, we have to see how we all have been intertwined with each other. The challenge we have, the last point is very important for us. I think it's not showing up, the last point. It is below the screen. What was divided was not simply script. The challenge is we couldn't reach either's literature. That's where the problem is. We Punjabis for 70 years were separated before this baby came along, right? This brought us together. This is how Penji and me, we are transcending this wall, right? To get through is this little baby and social media. Hanji? We could not even read what each of us were writing. Same spoken language. I'm like, wow. However, now we come to the next slide, is how are we bridging the divide? And that I think is, next slide please. There we go. For 70 years we were separated, but because we now have cost-effective phones, internet, people on both sides have friends. They get to know each other. The recent opening of Kartarpur Sub-Corridor, for which Dr. Akhtar Sandhu from Islamia College, he will be talking about the Kartarpur Sub-Corridor, the Langa. But one thing should ask him about is several of Mahaja Ranjit Singh's wives, their samads are within Islamia College. And when we went to see him for lunch, if you might remember, you would give us a wonderful tour, ji, us jagada. And then I want to talk about the tourism policy of the two governments. Pakistan in the last about 5 or 6 years has made very liberal visa policies, especially if you are here in Canada or abroad to come and visit. Even for Indian Sikhs, to get visas to go to Pakistan is much, much easier now. You get in touch with a travel agent, they send you a visa letter, and everything can be done easier. Unfortunately, the Indian government's policy has become more restrictive. And that is a challenge that we have. I also want to now go to the next slide. And we did some data collection. An online survey was done. About 100 people who came to a webinar on the 75th anniversary of the partition. About 8 countries were represented, about 40% women, 60% men, and several faith traditions.
of all these individuals, 1/4 could read both Gurmukhi and Shamukhi. Can you imagine that? People are doing this. People are learning the other script. 35% could, or 1/3 could only read Gurmukhi. 10% could only read Shamukhi. And look at the last number. Couldn't read either of them. And they're all Punjabis. They can talk in Punjabi, they can understand Punjabi, but they cannot read or write it in any script unless it's written in English. Next slide, please. Oh, wow, okay. I'll have to talk about it. They're out of whack there. So we had all the folks who attended tell us what things we should, you could only choose 3 things. 60% of the folks said that the attention should be on the preservation and restoration of heritage buildings professionally, not through Baba's Kar Seva. Okay? And ode andar already you have the Walled City of Lahore Authority, the Indian National Trust for Art and Culture are doing this kind of work for the tangible heritage. What you'll find is, so tangible heritage is number 1 in the minds of folks who actually want to get work done. 60% would want to use social media, especially Facebook groups, to be able to see what's happening on the other side. And I will talk about this group, Jeeve Sanja Punjab, and what it has been doing. Almost half the people who attended want to learn the script of the other side, so we can read each other's literatures. For example, if I want to, मैं अगर वारिस शाह दी हीर पढ़नी है, why would I read it in Gurmukhi? वारिस शाह ने जिहड़ी लिखी है, he has written it in Shamukhi. ओदा अपनी मजा है. So when my Muslim friends tell me, can you give me an Urdu or Shamukhi translation of Guru Granth Sahib? I tell them, वो हैगी है. लेकिन you should read it in the original script ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ. So that's why they have to learn. So मैं कहता कि ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ original script ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ. And then about half of them, also 55%, wanted the documentation of partition stories, good and bad. ਕੀ ਹੋਇਆ? देखो जी, for every person who was killed and raped and murdered, there were stories where people saved each other. And we have those documented now. In fact, in the US, we have Guneet Palla is the 1947 Partition Project. Then we have the Lahore History Museum right opposite the fort, completely dedicated to the partition. And of course, Amritsar, which we have one. And so there are others that I will skip at this time. Let's go next. Okay. So I just want to touch on a couple of initiatives. Jeeve Sanja Punjab, the intent was to bring Punjabis, Sikhs, Muslim, Hindus from both sides of the divide together. So there are 3 kinds of classes that we offer. The first is for people who know Shamukhi to sign up for Gurumukhi. All these classes are done 5 weekends in a row, 2 classes per weekend, 1 hour each. And in 5 weeks, if you know Shamukhi, we can help you learn Gurmukhi. And that class, well, the first one is from Gurmukhi to Shamukhi. 7 batches have, or each batch typically has about 200 students from all across the world, with quite a few from Canada. The second class, which we've had 5 batches, is those who know Shamukhi but want to learn Gurmukhi. And a most popular class now is this English to Gurmukhi. 500 people have signed up. This is beginning in 2 weeks. These are folks who understand Punjabi and can speak Punjabi but don't know how to read Gurmukhi. But it's only for adults, not for children. And the last one that you see up there is we also have developed Kadaji, which are available bar for $5. This, for example, is Shamukhi Sikhlai Kada. This is meant for those, it's available across the world. Similarly, in Pakistan, we have published the Kada to learn Gurmukhi from Shamukhi. So we have resources that can be done. Next slide, please. And then there are lots of historical webinars. Tang Purane Piddi is very interesting. So, for example, if my family came from village Butala near Gujranwala. So you can go on the website, you click there, and you go and put your name, which village did your ancestors come from on the other side. Our team on the other side then will go to the village.
they will find ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, they know everything. I met a 95-year-old man who remembers the day my grandfather left the village on a horse. Is that possible? Yes, it is possible. Now, you may not be able to go across. So what do we do to begin with is we find a person in that village, and then we bring the two together on an online form to be able to talk with each other. That's why it's called Tang Purani Pind Di. So that, I think, is an important one. And then moving forward, there are historical videos as well as heritage videos. And my next slide, let's go. I have a question for you. Is it possible to travel from Lahore to Amritsar and come back to Lahore the same day? A future dream. But I did it this summer, and so we will play a brief video. In Lahore, there is no other place more important to a Sikh than Gurdwara Dera Sahib, where 5th Guru Sahib ki Shahidi hui si. So I began from there, and then I won't tell you what I took with me and what I brought back. It's a 6-minute video. I would request, there we go, if you could turn the lights down, and 6 minutes total. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ Increase volume, please. 9 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਗ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ। ਇਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਨ ਕੋਹੀਨੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਚੋਂ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਢਾਓ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰਡਰ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਵਾਈਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੋਸਤੀ ਰਵੇ, ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਰਵੇ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜੋਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਗਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। इस सुबह इस बूटे तो हजूरी बाग के सामने मैं 2 फुल लैके गया सी दरबार साहब अमृतसर ते जी। हुण इत्थों ही मैं अपना वो जो पानी लैके आया वो इनू दे रहा जी बूटे नू। आप जी खुले दर्शनदार बख्शण इसके पाचा संतान आप भी चढ़ते ते लेंदे पंजाबी संतां आपस में मिल सकन, आपस में आप सच्चे पाचा प्यार इत्तेफाक बड़ा सच्चे पाचा मुश्किलां आसान करो, सिर ते रहमत करे हथ रख सच्चे पाचा दी। लख खुशियां बादशाह करतारपुर साहब का लांघा जड़ा हैगा वो कौन सोच सकता हो सकता है, किसी ने सोचा ਉਹਦੇ बारे, फिर कोई आया उन्हें उत्ते काम किया, हुण देखो लांघा खुल गया। ते जी मेरा भी इत्थे आना जीवे साझा पंजाब दी टीम दे नाल ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ, मेरे जिंदा होने तक शायद ना हो, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे उस तक जरूर होगा, ताकि आपस में प्यार मुहब्बत वधे। ते ये जिहड़ी लाइन है ये दोस्ती की लाइन होवे आपस में सारियां दी। असीं फिर पंजाब दे दिल भी लाइन खिंची गई है ना अंग्रेज़ों के टाइम दी, प्यार मुहब्बत की लाइन बनाइए, ना कि नफरत की। जी इस तरह असीं हीलिंग कर सकते हैं। तो जी अगले जो 2 क्लिप्स है बहुत ब्रीफ है, पर आई वुड लाइक टू वार्न यू कि दे आर अबाउट द पार्टीशन। जी 2 जगह की मैं गल करा कि मुगलपुरा रेलवे स्टेशन, एक स्टेशन जस्सड़ है जिहड़ा करतारपुर साहब के नेड़े है। तो मैं तुहानूं दसांगा नहीं कि उत्थे की होया है, लेकिन तुसीं आप सुनोगे। जिहड़ा तुसीं स्टेशन सुनोगे ना मुगलपुरा का, जिथे मैं बैठा होया थल्ले, तुसीं मेरी लैंग्वेज नोट करना कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲੇ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ, वॉल्यूम उच्ची रखना जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। 1947 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਤੀਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਆ, ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਟਨ ਰੋਜ਼ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ, ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੱਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ ਟਾਕ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੱਸਰ ਜੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? 1947 ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ, ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼। Thank you, Dr. Butalia. That was a very moving presentation of Chadda Lenda Punjab de vich. Human history is replete with examples and accounts of us humans building dividing lines of various kinds. But at the same time, let's look at that in a different way. But we also have a history of overcoming those divisions in different ways. Prior to World War II, the Western powers built a very powerful defensive line that nobody could cross that. That was Maginot Line. And like Dr. Butalia mentioned, that we can go around that. That's what Hitler did. In a similar sense, we witnessed about more than 50 years ago, Mr. Alex Haley wrote the book Roots that came out in video documentaries as well as a film. How do we overcome those divisions or arbitrary barriers built by us humans? So it is our choice. How do we wish to do that? We can bridge the differences smartly, intelligently, or brutally in a forcible way. So choice is ours, and hopefully we will make a better choice. Moving on, Dr. Paramjeet Kaur is a gold medalist and associate professor at Sri Guru Tegh Bahadur Khalsa College, Department of Religious Studies. He has a notable career as an author and researcher. Her literary prowess is evident with 5 authored, 2 edited, and 6 reviewed books. Dr. Kaur's research includes 30 plus published papers and 55 plus conference presentations.
He is a board member of several institutions, including Punjabi University, Patiala's Guru Gobind Singh Department. He edits and oversees the publication of Guru Tegh Bahadur Journal of Religious Studies, and he is going to take us on a journey to discover, learn, and understand Sikhi's relevance, adaptation, and innovation in the modern world. Please join me in welcoming Dr. Paramjit Kaur. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I will start my presentation with the words of Bhai Gurdas ji. ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਸਿਲਚਟਨ ਫਿੱਕੀ ਤ੍ਰਿਖੀ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ. To be the disciple of the Guru is a subtle activity. It is like a licking tasteless stone. It is thinner than the hair and harder than the edge of sword. We know each individual within the society experiences the modern social environment with the set of inherent emotions, which may include a sense of discontentment with the prevailing of societal circumstances. Sikhi possesses the capacity to assume a distinctive and invaluable position with the contemporary landscape of global religions. Sikhi's functional features, percepts, and social standards are intended to benefit to all humanity collectively. The relevance of Sikhi in the context of adaptation and innovation encompasses various dimensions of religious, socio-political, economic. Please, next slide. The advancement of humanity is impeded by several hurdles, resulting in significant hardships for the human life. Presently, nations are progressively moving towards the prospect of a third global conflict. During this period, one can derive valuable insights into effective leadership within the principles of coherence, adaptability, and innovative teachings of the Sikhi. The present era is characterized by a strong emphasis on the materialism, technology, and scientific advancements. However, it is equally evident that as humanity advances in material pursuits, mental dissatisfaction is concurrently increased. The concepts of Sikhi guide us Sarbat da Pala, and we will analyze the Sikhi within the relevance, adaptation, and innovations in the modern world. Its relevance is so great. Sikhi was founded in 1469 when Guru Nanak Sahib preached us, "Na hum Hindu, na Musalman, Allah Ram ke pind paran." I am not a Hindu, nor I am a Muslim. I am the children of Vaheguru. Sikhi represents a spiritual path centered around cultivation, human consciousness, and nourishing one's spiritual well-being with the state of Begumpura. Begumpura शहर को नाओ, दुख अंधोहो नहीं तह ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल.
it is a great relevance of Sikhi. बेगमपुरे दी अवस्था जिथे ना कोई दुख है, ना कोई कलेश है, ना कोई भटकना ते ना कोई तृष्णा। इत्थे बेगमपुरे दी स्टेट दे के गुरु साहिब ने एक बहुत वड्डी जड़ी सीगी मानसिक अवस्था दी सिरजना कीती, जड़ी अध्यात्मक भी है ते नाल नाल मनुख नूं जिउणा सिखाउंदी है। इस तरह सिੱਖੀ दी जड़ी रेलीवेंस है वो साडे सामने आउंदी है with the intersection of enrichment and worldly engagements. The teachings of Sikhi place relevant emphasis on the principle of Naam Simran, which entails the ongoing practice of recalling and reflecting upon the divine through acts of meditation and awareness. Naam Simran, Simar 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 Sukh Pavo, कल कलेश तन माहे मिटाओ। डिसकंटेंटमेंट असंतुष्टि तो ताही बचा जा सकता है। नेक्स्ट, रेलिवेंस इन द फेस ऑफ सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस। गुरु साहिब ने जात पात तो परे हटा के समाजिक समानता जड़ी सीगी उस नूं एस्टैबलिश किया। उन्होंने कहा जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते उपजै बहुत विकारा। तो ये सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी है ये बहुत क्रांतिकारी ट्रांसफॉर्मेशन है जिहड़ी गुरु नानक साहिब ने समाज नूं सिੱਖੀ दे राही दित्ती। इसे तरह ही औरत का दर्जा बहुत नीवां सी, वो भी समाजिक क्रांति की एक लोड़ सी। उदों उन्होंने इस तो भी नर ते नारी का भेद मिटा दिता। उन्होंने कहा पुरख मैं नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। इस तरह की क्रांतिकारी जड़ी है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की गई। इसी तरह ही इंटरप्रटेशन ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। गुरु ग्रंथ साहिब दे बारे आर्नोल्ड टाइनबी दी एक जड़ी उन्हें डिफाइन किया सी गुरु ग्रंथ साहिब की इंपॉर्टेंस दूत सिੱਖੀ की रेलीवेंस नूं, उहदे बारे मैं गल करांगी। आर्नोल्ड टाइनबी राइट्स, मैनकाइंड्स रिलीजियस फ्यूचर मे बी ऑब्सक्योर, yet one thing can be foreseen, the living higher religions are going to influence each other more than ever before in these days of increasing communication between all parts of the world and all branches of the human race. In the coming religious debate, the Sikh religion and its scriptures, the Adi Granth, will have something of special value to say to the rest of the world. The religion is itself a monument to the creative structure of intercourse between two traditional religious groups whose relations have otherwise not been happy. This is a great agree. गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ही उपदेश दिता गया कि आओ भैणे गल मिलै, आओ भैणे गल मिलै। जिथे कि गले मिलना है, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कहा गया सभे सांझी वाल सदायन, तू किसे न दिसै बाहरा जियो। जी नेक्स्ट, अडेप्टेशन। Adaptation refers to the process by which organisms adjust to changes in their environment in order to provide the best principles. According to Ken Wilber, most of the new paradigm approaches emphasize that we live in a global village, a planetary network, and we need a global system. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਨੈਕਸਟ, ਗਲੋਬਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫਿਊਜ਼ਨ। Sikhs have a history of migration that spans centuries. From the early days of the Sikh Gurus to the present day, Sikhs have migrated to various parts of the world for economic,
political, and social reasons. This diaspora has led to Sikhs establishing communities and regions as diverse as North America, Europe, South Asia, Africa. In each new cultural context, Sikhs have melded their faith with local customs and traditions, showcasing their openness to embracing diversity. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਪੀਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਨੌ ਨਿਧ ਤੇਰਾ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਣ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। And there is some innovations we can do to spread the Sikhi. The revolutionary approach of Guru Nanak Sahib, the vision of Guru Nanak Sahib is considered groundbreaking in multiple aspects. In the contemporary context, the vision of Guru Nanak Sahib holds considerable importance in addressing the difficulties posed by class disputes, social discord, religious intolerance, and social injustice, and in fostering peace, security, and harmony. ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲੌਗ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਪਰੋਚਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ encompasses websites, social media accounts and applications that offer readily available resources for acquire knowledge about Sikhi. The platforms provides an avenue for engaging in discussions, concluding question and answer sessions, and exchanging personal anecdotes and facilitating the global dimensions of Sikhi. And then we have so many educational initiatives. Educational initiatives encompasses a range of pedagogical approaches such as workshops, seminars, and online courses. And there is a art and creativity. With art and creativity, we can spread the message of Sikhi. ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ with the words of Mohan Singh, Sikhi's relevance, adaptation and innovation in the modern world, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਏ ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਪਲਦਾ ਏ, ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਲੱਖੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਕੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਲਦਾ ਏ, ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਛਾਂਗ ਦਈਏ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲਦਾ ਏ। Truly, this plant of Sikhi has great relevance. Relevance of Sikhi adaptation and innovations can be seen in the many shades of this. It's the relevance is priceless. विलक्षण है, अमोलक है Sikhi.
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਵ ਵਿਦ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਂਡ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਟਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Meditative emotion can take us to a timeless domain, but unfortunately in this world we are governed by merciless clock, and that keeps on ticking. We are, as per the schedule, we are going to be taking a small bio break. Please keep it
small, minor 10 minutes. Thank you very much. We'll reassemble in about 10 minutes. And if you have any questions for the speakers that were just up here, please go ahead and ask them during the very brief break we have right now and during the lunch break. Thank you. We will recommence in about 10 minutes' time. Thank you very much. I look forward to seeing you again. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ
ਫਤਿਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਲੀਆ took us on a one-day journey from Lahore to Amritsar and back to Lahore in 24 hours time, and he alluded to Kartarpur corridor. Now we have with us Dr. Akhtar Hussain Sandhu. He is a renowned professor and principal at Government Islamia Graduate College, Civil Line, Lahore. His academic journey includes a PhD and MPhil from Quaid-e-Azam University, Islamabad, and an MA from Punjab University, Lahore, followed by postgraduate research and a postdoctoral degree from the University of London, UK. Dr. Sandhu is a prolific author with books like Dilan da Chanan and Martin Luther King Jr. His media contributions span newspapers like Daily Nawai Waqt, Islamabad, and Daily Pakistan, Lahore, and he is sought after news analyst by television and radio stations. And today he is going to connect us with Kartarpur corridor and peace basically, yeah. And please join me in welcoming Dr. Sandhu. जी रब सोने दे नाल नाल सत श्री अकाल जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। I appreciate the vision, leadership and dedication of Vade Bhaijan Gyan Singh Sandhu and his energetic team who have made the conference a marvelous success. I'm pleased to see the cooperation and support of the Punjabs here for the academic activities undertaken by Guru Nanak Institute of Global Studies. So this is a very good occasion that I'm with the Punjab, the United Punjab, after so many years. So I'm going to talk on Kartarpur and peace. And Kartarpur, where Guru Nanak spent 18 years of his life. This presentation is based on the secondary sources basically, as basic documents are yet to be declassified. Many scholars like Jaideep Singh Anand and writings by Guru Harpal Singh, Shingara Singh Tillu, Gurmeet Kaur, and other scholars. Primary sources like fortnightly reports of the governor during the 1940s were utilized, quoting Akali's meeting at Kartarpur Sahib. So next slide, please. So we will talk about the combined society of Punjab, culture and religion, and then Kartarpur Sahib. Next slide, please. Okay, so when we talk about good and bad, so we have two paradigms to talk about. One, culture, and second, religion. So first, culture and religion, two paradigm, intellectual or ideological paradigm on which we see that what is right and what's wrong. Punjab, a land of prowess, creativity, because it produced religions in the world, the folk literature, rich literature, and every relationship is covered in the literature. Maya, Tappa, Siktniya, Babel, Veer, all the relationships are discussed in folk literature. And culture is based on peace, hospitality, respect of elders, daughters, and women. And we see the movements of women empowerment in words, and especially in our countries, in our societies. But what is the situation of Punjab? कि जिस वेले धीआं टुर के घरां च आ जान ते लोकी कतल माफ कर दिंदे सी. This was importance of women in our society. Punjab
there were so many misfortune attached with Punjab. No constitution before the British, and there was no rule of law. And as suggested by David Gilmartin, paternalistic authoritarian model, Punjabi liked aggressive person and man of ravings, and nobody like, and they are not ready to cast a vote in favor of a gentleman or a poor person. So they like very paternalistic authoritarian model. They like authoritarian person, but benign, just like benign dictatorship. They like a dictator, but he must be benign and kind towards commoners. So this is a propensity or nature of the people. I can quote examples given by Dr. Prithipal Singh Kapoor. So religions confined, it was our society when religions were confined to the individual and worship places, and culture prevailed, social fabric, saints, peace, interfaith harmony, and extremism was blocked by the culture and social structure. In case of fight or any problem, panchayat system was there. It was a collective leadership or collective wisdom which was utilized to maintain peace and harmony in our villages. So if we talk about rural Punjab, I always divide Punjab into two parts, urban Punjab and rural Punjab, because in 1941 census, 97% people were residing in rural Punjab, in rural areas. So what kind of the situation when we talk about pre-British period? So the culture was dominant, and culture was based on love, fraternity, peace, and respect of the otherness of others. We had, when we talk to the religion, I always say that culture facilitates religion, but religion never facilitate the culture. So in Punjab, religion welcomed our religions, and whenever they got very good argument and logic by any priest or preacher, they were converted, they accepted that logic. That's why we see that Punjabis can be found in all religions mostly. And the secular, I found Punjab as a secular land, because the first person who embraced Islam, Christianity or Sikhi, he was not persecuted by the majority community and other family members, but it was accommodated as a family members. There were some lines drawn by the religion, but culture dominated. So culture created harmony. I always say that religion divides human beings, while culture collect to one point of peace and harmony. So culture is always, even in Pakistan, I have appeared on TV and said, if you want to curb extremism, religious extremism, you will have to revive the culture in Punjab, because culture has been curbed in Punjab since the independence. So we had bitter experience, interestingly, that Mughals had inflicted barbarity on the gurus and other innocent people, but the historians here played not good role, because they did not differentiate between masses and ruling elite. Mughals were not Muslims, they were rulers, and rulers are always in favor to save their chair, their kingdom, their rule. They can slaughter their brothers, mother, sisters, and all kind of the persons who have been kind to them. So if we see the Mughals policy was not the policy of the common people who were living in rural Punjab. They had different attitude. They had very good relations with all the brothers, but Mughals had their own politics. So when we go to the politics,
definitely there are some unjust attitude towards the people or communities. So this was the issue, and historians need to correct themselves that it was not Muslim barbarity, it was a Mughal barbarity, and even on the Muslims, not only the other religions, but Muslims were persecuted by the Mughal rule. So it needs some. Then colonial onslaught. We see the next slide, please. You will continue to be with me. I will continue because of the restraint of the time. So colonial onslaught, that only we have Maharaja Ranjit Singh, the local Punjabi, not Sikh ruler, but a Punjabi ruler. He had the national language at that time was a Punjabi, and language of correspondence was Persian, because there was no human resource available at that time to Maharaja Ranjit Singh. That was Punjabi was not promoted, although it was the best time that Punjabi could be promoted, and it was given the royal status, but it could not happen. We know that colonial onslaught, there are three models to react against the colonial onslaught. One is fight back. Local should decide either to survive or die fighting against colonial forces. Second is utter surrender, that local should decide to surrender before the colonists. And third attitude is to accept the writ of the government for the time being, and they should protect the rights of their communities or the local people. So the people or communities living in the subcontinent, they adopted the third model, that they accepted the British writ, the British Constitution, and they decided to fight for their struggle and rights. And then so in 1947 Punjab was divided, and Kartarpur remained on the side of Pakistan. District Sialkot, now Narowal, is an independent district. So peacemaking move started in 1990s. There are many stories and many interpretations how the idea of Kartarpur Langa was floated, and who initiated this idea, and which governments took interest in this as a strategic. And somebody said it was to support Khalistan, and somebody says it was a corridor of peace. Although it was claimed by some newspapers in Delhi that it is a corridor of terror. But it was blocked by so many scholars, media men, and other spokesmen that it's a corridor of peace. So we do believe that it is a corridor of peace, not corridor of terror. So the Clarion Clan was blocked if they had talked about some, even General Mirza, Aslam Beg Mirza, who had been army chief, he gave statement that it would support Khalistan movement corridor, but he was blocked by so many scholars and media men that it was an immature statement by the army chief. It is not. It is to promote interfaith harmony in Pakistan, in the society. So this was not the proper statement and analysis of the former army chief. Then we see that Pakistan, it was started in the 90s, and all the governments took interest, but it could not be possible. Pakistan Tehreek-e-Insaf came into power, and the appearance of Navjot Singh Sidhu and Jat factor also there. You know that the race is actually it's not in a negative terms. It's identity. So we cannot negate our ancestral stock. So this is identity, and everybody is proud of his ancestors.
So General Bajwa, I do claim that if General Bajwa would not be army chief, so corridor was not possible, because General Qamar Javed Bajwa has relations and relatives in Gurdaspur. They are Bajwas, and they are close relatives of these people. So we have connectivity on the base of caste. That's I am Sandhu, and they are Sandhus, and they are Bajwas, and other Bajwas. And as Professor Battaglia said, that we have connectivity through social media, and to find about the ancestral homes, and even about the relations, okay, when who was converted to. Okay, so the land of Kartarpur Sahib, according to Janam Saki 40b, confirms 100 bigha land was presented by Duni Chand Krodia of Kalanur to Baba Nanak. Duni Chand Krodia ne 100 bigha jameen da pata Guru Nanak de charna te pet kita. This is a Bibhishan Singh Goraya's book, and he has quoted Janam Saki 40b. And Maharaja Ranjit Singh took interested, and then Bhupinder Singh, Maharaja of Patiala, invested specific money on the renovation of the Gurdwara. Kartarpur Sahib, you know them so many stories, because some Colonel Kalu, he has then Kuldeep Singh Vadala and Bibhishan Singh Goraya, Kundats different. So they have different stories, so I'm skipping that all because I have just 5 minutes to go. This is a symbol of peace, teaching of Baba Guru Nanak. It promotes interfaith harmony, voiced against Muslim Mughal injustice, against unjust rule of the Mughals, and Brahmanism, that is a social inequality. So Guru Nanak always promoted tolerance and peace. Border politics is always ruthless, but skirmishes continued and construction of Kartarpur corridor continued. I believe it was impossible. On TV I said for a number of times that I don't believe that it would be completed. Any bomb blast would be there in Pakistan, and it would be blocked. So, but I think it's a marvelous occurrence that the corridor was completed, and it promoted the politics of love, and I think that religious tourism conveys to promote religious tourism to boost up economy, and economic interdependence blocks possibility of war. It's a theory of interdependence theory. People to people contact always proves peaceful endeavor, and rulers and the policy of the rulers does not reflect the emotions of the common people. This is very important. And border politics ends now. Now revival of past happy memories and cultural festivity. So revival of religious harmony in Pakistan, and it has a big impact on interfaith cohesiveness and harmony. And it was astonishing that no opposition came even from the religious political parties or religious organization in Pakistan. It was very surprising for all the people that Kartarpur corridor was not opposed even by the religious extremist people or element that's available in Pakistan. The peace corridor between two rival countries will definitely pave the way for further peace. That has been proved during the border skirmishes, but it continued. So, revival of Punjabi nationalism, it is always already discussed by Dr. Battaglia. It promoted the Punjabi nationalism. Now, both of the Punjabs have interaction with each other. They are arranging conferences, seminars, online interviews of these people, and they are sharing some documentaries. And corridor is a blessing. Kartarpur Sahib corridor is a blessing because
family separated in 1947, they have met again on the place. So it's a blessing that the dying people have met with each other. And promotion of Gurmukhi, exchange of literature, change in border politics, and end of misconceptions have been reported because of corridor, Kartarpur sub-corridor. Thank you very much. I think that I have not taken much time. Thank you. Chuka time ke liye? Thank you very much, Dr. Sandhu. Unfortunately, the tyranny of timepiece is winning the war. And he has sort of introduced us to very, very interesting concepts, religion and culture, Mughal and Muslims, and the pros and cons of Kartarpur Langa. And we had heard earlier, and it's our choice. We can look at a glass half full or half empty. That's the choice we make. And now moving on, we have had several women presenters as such, but not actually presenting on women. Now we have, to give us a historical perspective and current practices for that purpose, and we have with us Dr. Mahinder Kaur Garewal. Oh yeah, please. Questions, please feel free to ask any number of questions from Dr. Sandhu during lunch break. Dr. Mahinder Kaur Garewal has dedicated over 30 years to academia, culminating in her role as principal at the Government College for Girls in Ludhiana. Beginning her career as an associate professor in 1984, she ascended to department head and college principal roles. Dr. Garewal is an award-winning scholar in botany and a key participant in the NAAC accreditation process. Her impressive career garnered numerous accolades, including the Lifetime Education Achievement Award and the International Education Leadership Award. Dr. Garewal's contribution to academia include 5 books and 36 published papers and involvement in over 200 global education conferences. I don't know where people find time for doing all that, but please join me in welcoming Dr. Garewal. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Now today it gives me immense pleasure to speak on the topic Sikh women, Gurbani, historical perspectives and current practices. And I feel highly elated and obliged by Guru Nanak Institute of Global Studies, where Mr. Gyan Singh Sandhu and Dr. Kamaljeet Kaur and Sardar Aman Hundal. I really appreciate their involvement in organizing today's international summit. Now time is great and time will not forgive me, and there is a Sardar sitting, young person, he will show me the time, so I should not take more time before talking about women. Now slide, yes. You go on shifting cord. According to Professor Puran Singh, one wonders what a woman is. She has always been a mystery to the human race. The mother, mysterious, so noble, divine, so full of love that she drew the whole soul devotion of human men for centuries and was still a mystery. In Sri Guru Granth Sahib Ji, the scriptures speak in the voice of a woman, gives expression to her moods
and feelings, and the whole spirituality revolves around them. It is amazing. The gurus understand the female psyche so well that they could identify themselves with the female of all the species. Sri Guru Amar Das Ji, the third Guru, sent women as preachers to distant lands along with men when he created 22 dioceses. I think among them 4 were women. This was more than 400 years ago, when Sikhism was still in infancy. It was done without even a single voice being raised for or against the decision. It was considered as something natural at that time. Then Sri Guru Nanak Dev Ji raised the status of women by saying, "Pand jammiyan, pand nimmiyan, pand mangan viaho, pando hove dosti, pando challe raho, pand mua, pand paliya, पंड होवे बंदान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, पंडो ही पंड उपजै, पंडै वाज न कोए, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है, भागा रत्ती चार, नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार. Means from woman man is born, man is conceived. To a woman he is engaged and married. Woman becomes his friend. Through woman the future generations come. When his woman dies, he seeks another woman. To woman he is bound. So why call her bad? From whom kings are born? From woman, woman is born. Without woman there would be no one at all. O Nanak, only the Creator is without a woman. That mouth which praises the Creator continually is blessed and beautiful. O Nanak, those faces shall be radiant in the court of the Creator. Similarly, आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा. Come friends, let us meet our Lord. Bring me a message from my beloved. सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं अपनड़ा फिर मिलिया. Listen, O my companions, now I sleep well since I have found my husband. आओ भैणे तुसी मिलो प्यारिया, जो मेरा प्रीतम दसे तिस कहो वारिया. Come dear sisters, let us join together. I am a sacrifice to the one who tells me of my beloved. Sri Guru Hargobind Sahib Ji sought his mother's blessing for the birth of a daughter. Seal Khan Kanya ik hove, nahi to maan grist vigove. Without a virtuous daughter, the family will be ruined. Harani hova ban basa, कंद मूल चुन खाओ, गुर प्रसादी मेरा सौ मिला, वार वार हो जाओ जियो. But if I were to be a doe and I live in the forest, picking and eating fruits and roots by Guru's grace, I am a sacrifice, I am the merchant of the Lord, your name merchandise and trade. कोकल होवा अंब बसा, सहज शब्द विचार, सहज सुपाए मेरा सौ मिला, दर्शन रूप अपार. If I were to become a she-cuckoo living in a mango tree, I would still contemplate the word of the Shabad. I would still meet my Lord and Master with intuitive ease. The darshan, the blessed vision of his face is incomparably beautiful. Similarly, मछली होवा जल बसा, जी जंत सब सार, उर्वार पार मेरा सौ बसा, हो मिलोंगी वाहीं बसार. If I were to become the fish living in the water, I would still remember the Lord who watches over all beings and creatures. My husband Lord dwells on the shore and shore beyond. I would still meet him and hug him close to my embrace. नागन होवा धर वसा, शब्द वसै पौ जाए, नानक सदा सुहागणी, जिन ज्योति ज्योत समाए.
If I were to become a she snake living in the ground, the Shabad would still dwell in my mind and my fear would be dispelled. O Nanak, they are forever the happy soul brides, whose light merges into his light. So Guru Sahib, while expressing his intense love and longing for the Lord, identifies himself with the female deer, a quail, a fish, and a female serpent, and not with the male counterparts. The feeling of a woman yearning to be united with her beloved is given a voice in Gurbani. Gao gauri dulhani mangal chara. Mere grihe aaye raja Ram patara. Sing, sing, O brides of the Lord, the marriage songs. The Lord my King has come to my house, my husband. जिस कर वसिया कंत सावड भागणे तिस बणिया हब सिगार साई सोहागणे. Very fortunate is she within whose home the husband Lord abides. She is totally adorned and decorated. She is a happy soul bride. Guru Sahib sublimates the concept of beauty to the highest level. ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचे भगती पाए. बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए. त्यो बाणी भगत सलाहिंदे हर नामै चित लाए. मन तन धन आगे राख्या सिर वेचिया गुर आगे जाए. The devoted wife in her husband's home has great longing to perform loving devotional service to him. She prepares and offers to him all sorts of sweet delicacies and dishes of all flavors added. Some feminists may find fault here that Guruji has taken an anti-feminist stand by binding the woman to the chains of domesticity. But in Gurbani, there is no contradiction because there is celebration and integration of all aspects of female psychology. The natural urge of a woman to be a mother and her love for children is not rejected. She is essentially a woman immersed in deep spiritual love, and she may decide to be a mother. Her selfless love for her offsprings too is spiritualized. ज्यों जननी सुन सुत जन पालती राखै नदर मजार. ज्यों जननी सुत जन पालती राखै नदर मजार. अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार. त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार. Just as the mother, having given birth to a son, feeds him and keeps him in her vision, indoors and outdoors, she puts food in his mouth each moment. She caresses him in just the same way the Guru protects his Gursikhs who love their beloved Lord. So we see the fundamental difference between the present day feminist movement and the feminism of Shri Guru Granth Sahib Ji needs to be understood. The feminism of Shri Guru Granth Sahib Ji makes a woman a complete human being, self-sufficient and with authentic personality. Now coming to the historical perspectives, how Sikhism played a role in shaping the history of feminism. So history has seen some very brave Sikh women who in the times when women's rights were not at the helm of the affairs, they stood up for their and other women's rights and fought against social injustice. They have helped shape history into the present with the position of Sikh women strong as a part of their faith. They inspire modern Sikh women to walk with dignity and grace as they continue to soar new heights on personal as well as professional fronts. First of all, Mata Khivi Ji. She was the wife of second Guru, Guru Angad Dev Ji. She was responsible for the establishment of present-day langar system and continued to help in performing langar system until the Guruship of Guru Arjan Dev Ji
and the langar became known as Khivi Ka Langar. She was also responsible for the organization of the seva system in the community at that time. Bibi Nanki ji, all of you know, the elder sister of Guru Nanak Dev ji. Bibi Nanki is an important figure in Sikhism and is known as the first Gursikh. She was the first to realize her brother's philosophical inclination and is credited for inspiring his use of music as an instrument of devotion in God in Sikhism. Guru Nanak was named after his sister, and she played a pivotal role in his life as an advocate for his beliefs and philosophies, which at the time was not received well, and she also helped her brother with employment and looked after his family when he was away on his udasis. Mai Pago, also known as Mata Pakor, was a Sikh woman who led Sikh soldiers against the Mughals in 1705. She was an exceptionally skilled warrior on the battlefield and is revered as a warrior saint in Sikhism. She was known for rallying the 40 Sikh, that is Chali Mukte, who abandoned Guru Gobind Singh Ji at the siege of Anandpur Sahib and bringing them back to fight. Maharani Jind Kaur, she was the wife of Maharaja Ranjit Singh and the mother of last Maharaja Duleep Singh. She was renowned for her beauty, energy and strength of purpose and was popularly known as Rani Jinda, but her fame is derived chiefly from the fear she engendered in the British in India, who described her as the Messalina of Punjab. She was a natural leader and a very patriotic person. She also played a very significant role in 1857 Indian freedom movement. Rani Sada Kaur served as the chief of the Kanhaiya Misl from 1789 to 1821. Following the death of her husband Guru Baksh Singh Kanhaiya, the heir to Jai Singh Kanhaiya, the leader of the Kanhaiya Misl, and she is sometimes referred to as Sardarni Sada Kaur. Described as intelligent and ambitious, she played an important role in the rise and consolidation of Sikh power in Punjab region. She motivated Maharaja Ranjit Singh and helped him strategize the attack on Lahore, which proved monumental in gaining control on Punjab. Now again coming to Guru's women, that is Bibi Amro, daughter of the second Guru. She was a devoted personality and spent her time in meditation, household affairs and in the service of the Guru. When Baba Amar Das overheard Bibi Amro reciting Gurbani while churning curd, the words touched him so deeply that he decided to personally meet and bow his head before the author of the sacred verses. And who was the author? Guru Angad Dev Ji, and rest is the history. Mata Ganga, wife of Guru Arjan Dev Ji, is an extraordinary example of composure and poise. Her husband and son were the martyrs of the Sikh faith who sacrificed their lives for the cause of justice and humanity. Her grief did not overpower her, and she displayed utmost strength during those times. Bibi Pani managed the Langar Seva under the Guruship of Guru Amar Das Ji, an example of non-materialistic values with abundant humility and devotion. She was one of the head leaders of the missionary Piri system that had been established by her father, so disseminate Sikhism to women, having been chosen due to her intellectual inclinations. With this responsibility, she was tasked with educating women on the tenets and norms of the Sikh faith. Bibi Pani was fortunate enough to be the daughter of Guru Amar Das Ji, wife of Guru Ram Das Ji, and mother of Guru Arjan Dev Ji. Mata Gujri was a noble soul, a very humble and kind woman. She is known to be the epitome of strength and patience, since she sacrificed not only her husband, her son, but also her grandsons to protect the faith and in the advent of justice and fairness for all. Her contribution to the Sikh religion is unmatched.
After the execution of Guru Tegh Bahadur Ji, the responsibility of managing the affairs at Anandpur Sahib came on her, and she handled everything so gracefully and skillfully and portrayed excellent leadership qualities at that time. Coming from a poor family, Gulab Kaur and her husband Man Singh sought a better future. So from Punjab, India, they went to Manila, Philippines, ultimately migrating to America. In Manila, Gulab Kaur heard lectures by Gadar Party, an organization founded by Punjabi Indians abroad with the aim to liberate India from British rule. She was inspired to join the movement, and with the press pass in her hand and disguised as a journalist, she distributed arms to Gadar Party members. Now, Princess Sophia Duleep Singh. Princess Sophia was the granddaughter of Maharaja Ranjit Singh, the last king of Punjab, and the granddaughter of Queen Victoria. Living in England, she participated in the Women's Tax Resistance League and defiantly refused to pay taxes to protest against the disenfranchisement of women. She also served as the president of the Committee of the Suffragette Fellowship. Her aggressive activism even involved her in a riot in November 1910, during which she co-led a march to the parliament that resulted in a clash with the police. After this, thousands and hundreds of women have lot many achievements, women as a whole and Sikh women in a particular, that can be, volumes can be discussed on this, but time is a constraint. So I will come to the current practices, that is the Sikh faith in the modern world. Since Sikhism came into being in the early 1500s, the world has undergone many changes, including the paradigm shift related to social equality and justice, among many other things. These shifts and changes have impacted everyone, and the members of the Sikh faith are no exception. However, our religious background and the nature of our faith have made us more adaptable and accommodating of the changes, all the while keeping our foundation strong and backbone sturdy. This point has been discussed many times in our conference. Now, an important point to note is that the feminist intellectualism and women liberation movements which took place between 1960s and 80s in the Western world that questioned the status of women and vowed to break gender stereotypes were quite in line with the Sikh philosophy of gender equality. This shows that our gurus advocated for the rights of women and all people affected by any form of inequality and injustice long before the movements occurred in the West. These are the values that all Sikh households should uphold in their everyday life and make them the basis of their existence. The tenets of Sikhism are founded on the basis of social justice and equality, which also includes gender equality. A few examples of the progressive features of Sikhism are listed like this. A Sikh woman reserves the right to be a Granthi, that is the one who conducts religious ceremonies. We discussed in one of the presentation also the condition of the present condition of the Granthis. A preacher or a ragi, one who sings hymns from the Sri Guru Granth Sahib Ji, she can take Amrit and can be included among the 5 beloveds, that is Panj Pyaras, for the initiation ceremony. Another example is Anand Karaj. The marriage ceremony according to Sikh rites is not Kanyadan, which assumes that a girl is a piece of property to be given away in charity. It is regarded as a ceremony which gives Anand a state of bliss because it is union where 2 souls join in perfect harmony. Additionally, ostentatious displays of dowry not have any place in Sikh marriage according to the Maryada. As discussed,
the teachings in Sri Guru Granth Sahib Ji resonate with the philosophy of equality, but they have not been thoroughly, practically followed. And that is evident in the lives of the Sikh women today. It is true that we have come a long way in terms of opportunities and rights for women, but a lot needs to be done to curb the social injustices, the disrespect, the extremely misogynistic practices like dowry, female feticide, domestic violence, sexual assault, and mistreatment, an array of biased behaviors and practices against women, the never-ending glass ceiling. Just acknowledging the facts and shaking our heads is not enough anymore. The tens of thousands of years of backward social values ingrained in us as a community will take time to get discredited and shaken off. As a community, we need to look beyond the social customs and practices and actually embrace the teachings of Gurbani. A lot can be discussed, big books can be written, day and night we can go on talking, and every woman is living a life in itself. Every woman can be discussed in volumes. But today time, he has shown me there was 1 minute, so my time is over. So thank you very much. ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. That was very enlightening and inspirational message we heard from Dr. Shegul. And thank you very much to our speakers for bringing us back on track for time. And there is one question I wish to ask you that I'm sure is in the minds of many, many, many listeners online as well as present over here. That have we not, as a community, drifted away from the foundational principles of Sikhism, where we talk about, that you talked about is the much, much higher status for women. But we don't see that in society. We don't see that in the management structures of various institutions that we have or we keep on building, that we don't see in so many different ways. How do you see that you can help us, guide us to solve that issue or the problem and bring about or putting back in our own society, women back on the status that they deserve? Thank you, Dr. Batalia, for the question. Can I add a little bit? After this, sir. We can talk about that at length. This is the question I love the most. Thank you. And again, this has come from my brother Batalia, because women, we do discuss these things as women. When the issues come from the men's side, as they came from the Guru's side, that part I have tried to highlight. Gurus, although they were males, but they were very much sensitive about these issues. Now, this is a very complex issue of our society as a whole, because since the time we were blessed with Gurbani, we are reading the Gurbani, we are not acting upon it. As So theory and practice, this has to be harmonized. And how this could be done? Because now we have a very big generation gap in our generation, my generation, before Sandhu Sahab. Now the gap is increasing. But one hope I have, because I have taught thousands of young students, masters and graduates, I find as the time passes, most of the time our today's generation is truthful at least. And this generation is not having double standards. So this hope I have, so we are to start Batalia Sahib from our home. If all of you today, when you go home, you just think about your wife, life partner, about your mother,
and about your daughter or about your friends or any other relationship, that are you doing a justice to them? Are we behaving in a way our Guru has told us? Are we giving them that respect that Guru expected from us? You know, we are to start from every individual. When we will realize this, now Butalia sir wanted to ask that how we can do that. How we can do that. So Butalia sir will start from himself. Now Butalia sir is in a hurry to stop. Anyway, Butalia sir, this will be done. Thank you so much. I wish I was as well intellectually gifted as Dr. Butalia is, but I can pretend I am. Thank you very much. Thank you very much. And she was speaking in the spiritual domain as such, and let me bring us all back to the practical domain that we live in. In my own experience as such, and I'm sure you'll all share with me that if not all, most men, when speaking honestly, will not hesitate to give the credit for their success and their happiness to women. There is a question still here. Lunchtime is coming soon after this presentation. We are going to be diving deeper into love in Gurbani theory and practice, and for that purpose we have with us Dr. Tajinder Pal Singh Ji, currently an assistant professor at the University College Mirapur in Punjab. He has dedicated the entirety of his professional life to conducting in-depth research into Gurbani and Sikh studies. In particular, his expertise lies in the detailed study of Sikh cultural and spiritual heritage, and he is in a rush to start, so we'll let him. Thank you, sir. Thank you. Vaheguru. Ek oankar Satnam Karta Purkh Nirbhau Nirvairo Akal Murate Ajuni Sabang Gur Prasad। बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जीओ, फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। First of all, I humbly beg pardon from Mr. Gyan Singh and other my friends. Since I have come here, Mr. Gyan Singh was introducing me by the words, "This is Tajinder who is going to present spiritual love." I met this Tajinder who is telling about spiritual love. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੇਨ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮ, ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਰਪੇਖ, spiritual love in Gurbani theory and practice। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ two-fold paper। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ
ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਥੀਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, GNA ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨੂਪਮ, ਅਨੂਠਾ, ਅਦੁੱਤੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਵ, ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਬਾਡੀਲੀ ਲਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਲਵ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਵ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਆਰ। ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋ ਉਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਕਾਸਮੋਸ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਹੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਲਡਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਵਰਲਡਲੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਵਰਲਡਲੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵਰਲਡਲੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਵ। ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਪਰ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਨਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਟਨ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿੜਨਾ। ਉਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਛਿਨਭੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਛੁੱਟਦਾ। ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਰਮੀ ਮਿਲਾ ਵਡਿਆਈ, ਕਰਮੀ ਮਿਲਾ ਵਡਾਈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਚਟਸਾਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿਖਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਬਚਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਡਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੇ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਅ ਹੋ ਜਾ ਉਪਜੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਛੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਿਲ ਜੂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਛੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ ਆਪਣਾ, ਪਾਛਾ ਰਿਝਾਵੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨੋ ਮੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਗੀ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਸੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਤਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜੋ ਮਈਆਰ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਰ ਨੀਤ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਸੋ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਨੀਤ, ਤੈਸੀ ਬੁੱਧ ਕਰੋ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ।
ਐਸੀ ਜੱਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮਨ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਤਾ। ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਕਦੋਂ ਦਲਤੀ ਚ ਮਾਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਕਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚ ਲਾਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਠ ਜਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਬਾਣੀ, ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗ ਧਾਇਆ, ਭੱਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਿਆਰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਲੈਵਲਸ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਤਰਸੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਵੀ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਵ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਭੈਣ ਸੀ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਹ ਜਹ ਵੇਖੋ ਤਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਆਊਗੀ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਨ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਧਾ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨੀਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਭੀਗ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਸਹੁ ਦੇਖਾ ਸੋਏ। ਉਸ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਚਦਾ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਵ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਸੈਲਫ ਸਰੈਂਡਰ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਈਗੋ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਤ ਜਿਉਂ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰ ਆਇਓ। ਭੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਪੜਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰੀਕ ਪੜਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਲਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਅਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਅਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਟੂ ਸੀ ਅਦਰ ਇਨ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆਫ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਸਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ। ਸਰ ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ। 3 ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਜੋਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੌਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਹਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੋਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਵਰਨ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਉਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਸੋ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਚੋਂ। ਦੇਦਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you very much. We have been feeding our minds with variety of foods for past 3.5 hours, and we were even a bit late in starting up. But we live in a material world, and our body says it's 12:30 time for lunch. So we will take a break for an hour. Oh no. No, the break is only for 45 minutes because we have so many presenters. We've only touched the surface on all of these topics. Ask the presenters your questions during the break, please. We will reconvene at 1:15. Don't miss the Sikh exhibit outside and these certificates. 1:15, we are back in session here. Thank you very much for your participation, cooperation, indulgence. Look forward to seeing you back here. And don't forget to fill out your questionnaires, please, for the conference, day 1 and day 2. They're in your packages. You will only get your certificate if you fill out your questionnaire and hand it in to us. Thank you. Thank you.
Looking forward to that day. And thank you for all the panelists, and thank you for your understanding in that we weren't able to take many questions in the morning because of time limits, but I hope that you had opportunity to ask the questions of the panelists and, the presenters during the break. If you still have questions, get their email addresses, contact them. We are also considering as GNI to put questions together and get our panelists and our presenters to respond to those questions and perhaps send out a PDF or responses in some way. Keep checking our website, gurunanakinstitute.ca, for more updates on that, please. For the afternoon, I'm going to introduce our MC, Dr. Sharnjit Kaur Sandhar, who you already met. She did a presentation this morning that was excellent on the Gurdwara Sahib in Abbotsford and the history behind that and her role in reviving it and energizing it and bringing us all together into the past, the present, and the future. Dr. Sandhar is a respected historian, publisher, and dedicated educator. She boasts notable academic achievements. She shares her expertise through teaching at UBC, UFB, and she is one of our faculty as well at GNI, and we're incredibly proud of her and all our other faculty members who are here with us today from India and other countries as well. She co-authored Challenging Racist BC 150 Years and Counting and A Social History of South Asians in BC. These publications exemplify her commitment to tackling racism and exploring the rich history and experiences of South Asians in BC, reinforcing her stature as a prominent figure in her field. And as she walks up here, just so she doesn't have to be the person who comes hard on time, I'm letting everybody know that we do need to vacate these premises at 4:50. So we have to be out of here by 10 minutes to 5, and our goal is to finish on time. We have some excellent presentations coming up, 2 excellent breakout discussions as well. And I know you're enjoying yourself. You're going to enjoy yourself more. I give you Dr. Sandhar, who will tell us about the rest of the afternoon. Okay, good afternoon, everybody. I hope you enjoyed the lovely lunch. I'm looking forward to the discussions this afternoon. I will be quick and introduce our afternoon keynote address. The distinguished guest is Kevin Falcon, leader of the Opposition Legislative Assembly of BC. Kevin Falcon is the sitting MLA for Vancouver-Colchena and the leader of the official opposition in British Columbia's Legislative Assembly. With a distinguished political career, he was MLA for Surrey Cloverdale from 2001 to 2013, and as one of the youngest cabinet ministers, he held significant roles, including Deputy Premier, Minister of Finance, and Minister of Transportation. Beyond politics, Kevin showcased his executive skills as the Executive Vice President for Anthem Capital and nonprofits like Canuck Place and Lionsgate Hospital Foundations. I present to you Mr. Kevin Falcon. Thank you so much, Doctor, for the kind introduction, and thank you to all of you that have taken time to join us here. And I want to particularly thank Gyan Singh Sandhu of the Guru Nanak Institute of Global Studies for the gracious invitation to be able to share some brief remarks. And I want to emphasize the brief because I know that even though many of you are academics, sometimes when you listen to too many talks, it gets hard to stay awake. So I have learned in politics that the shorter my discussions, the more popular I get. So this is a very interesting, it's worthy of more research, I can assure you. It's also intimidating to be around so many smart people. To paraphrase one of my favorite presidents, John F. Kennedy, he one time said that he hadn't been in a room with so many smart, well-educated people since Albert Einstein dined alone. And I feel somewhat the same way. He didn't use Albert Einstein's name, but I thought I'd substitute that one. But I do want to thank you for the work that you're doing, because as I think about the Guru Nanak Institute, I think about the potential. It's similar to another university we have here called Trinity Western that some of you may have heard of. But the difference would be I love the approach of following in the teachings of Guru Nanak, the inclusivity, and ensuring that everybody will feel welcome, regardless of religious or cultural background, to take advantage of the incredible
scholars and those that will be working with the Institute to help share education and innovation and advancement for the whole population around the world. So thank you for everything you do. And I have to tell you that when I heard you were speaking yesterday about international students, I thought that was very, very important, because we love international students. But as a legislator and as someone that looking forward to be the next premier, I also worry about many of our international students, because we have to make sure we're working with the federal government and ensuring that we've got adequate housing in place for those students when they come here that's affordable, because many of them, of course, can become financially very vulnerable if they come here and are struggling to find basic affordable housing. And we don't want those young kids to be exploited or to be put at risk or to feel even more isolated than they probably already do, coming from a foreign country and coming to a very new country and feeling at loose ends. So that's something that I'm so thrilled to see you talking about, because I think it's very important. The other thing you should know is that the entire time I was in government, what was always very, very important to me was evidence and research. I used to always say that I wanted to make sure we're making decisions based on evidence. And I would argue that today many governments don't make decisions based on the evidence, even when the evidence is right in front of them. Today, I believe you'll be talking about decriminalization. I should tell you, this is an issue that's very close to my heart. I was a former health minister. I worked with folks that were struggling with addictions. And while we recognize that there is some role for what they call harm reduction or publicly supplied addictive drugs to stabilize an individual, in those days it was heroin addicts, and connect them to treatment, it cannot be, I would argue, what I'm seeing today, which is just the government forgetting about the treatment part and spending all the time publicly supplying addictive drugs. And so research can help us, because research can say, well, wait a minute, is this working? Are we getting the results we need? A lot of people would say what we see on the streets and the increased rates of overdose deaths every year in British Columbia are telling us that we're not getting good outcomes. And if we're not getting good outcomes, doing more of the same thing won't necessarily drive different outcomes. And so when I look at decriminalization, I say to myself, unless there's guardrails in place, and guardrails are things like education for young people to understand what's involved. Guardrails include making sure open drug use is not going to be allowed in public spaces, whether it's parks or playgrounds or beaches or libraries, community centers, etc. And that's what we're seeing happening in British Columbia right now, only because I would argue that the thought in advance wasn't put in place to ensure that we've got those guardrails in place and we're protecting family and children. So the work that you're doing and the evidence that you share from jurisdictions around the world is so valuable. And I thank all of you for it. I could go on here for 20 minutes, but remember what I said at the beginning. I'm going to keep my comments short. But what I want you to know is how we can do best is by learning from the experiences of others. Too many people in government go in and start making decisions without saying, wait a minute, why don't we look around the world and check and see if other jurisdictions have dealt with these crises before, and maybe they did something different that we could learn from, so that we don't just keep making the same mistakes. And I think there are huge opportunities for us, especially now in British Columbia when we're in the midst of a healthcare crisis. And we know we've got international medically trained graduates that are looking in the window of British Columbia and saying we would love to come and be doctors in British Columbia. And yet we put a whole bunch of barriers and restrictions and regulation that get in the way of us helping solve the crisis that we're currently facing. And so, my friends, I want to say that on behalf of the official opposition of British Columbia, and all my colleagues that serve in the legislature on behalf of British Columbians from across the province, I want to thank you for the work that you're doing with the Guru Nanak Institute, and all of our special guests that have come from around the world, the United States, India, and other jurisdictions that are here to help continue this important process. I thank all of you, because at the end of the day, I know this, that when we work together united in common purpose, in search of truth, in search of better results, we will always be better as a society, not just in British Columbia, indeed not just in Canada, but around the world, because we'll share the successes and the knowledge that you have helped
sponsor as a result of the work that you're doing. Thank you very much for the opportunity to be here. I'm truly honored. Apparently I did such a good job they want me to give another speech, so I'm just kidding. I'll just explain what's happening. Thank you. Thank you so much for that short TED Talk, I'd like to call it. We're just quickly doing a presentation of a couple of certificates that we didn't get a chance to do last night at the dinner. And I will welcome Gyan Singh Sandhu Uncle Ji, whom I call very respectively, to just announce who that certificate is for. First of all, this one here. Oh, thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹ ਲੰਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਗਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਇਫ ਯੂਰ ਹੇਅਰ। Sunshine Custom Homes Limited actually provided the lunch and we like to really thank them from the bottom of our heart. Thank you very much for feeding us at lunchtime. A couple other recognitions that I would like to pass on, if I may, please. Those T-shirts and hoodies that you see outside, there's a friend of mine that think we go back for many decades, and his company out of Edmonton provided them at no cost to us. So I would like to invite Joga Singh actually to the stage. I can accept actually a token of appreciation. We call it Silver Award to this organization. Thank you very much. ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ exhibition ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ Sikh National Archives of Canada. I go back, I think, for decades. I think it was established in 1999, and you see the work they are doing and digitizing all the historical documents that they can find around the world. I think one of an excellent job they're doing. So we decided to create a recognition for them called Guardian of Sikh Heritage Award. So I would call upon Ajit Singh and Sandeep Singh if they're here, please. Thank you very much. Thanks, Kevin. Much appreciated as well. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Enjoy the evening, please. By the way, for Kevin's information, we do have actually a workshop in the afternoon on drug use and its effect, and it's all experts and professionals here actually to address that challenge. Thank you. Okay, I'm excited to begin and introduce our two afternoon presentations, beginning with Monam Kaur Shergill. Monam is a litigation associate at Ferris LLP in Vancouver, where she maintains a broad litigation practice. Her practice includes corporate and commercial litigation, class actions, and civil disputes. Ms. Shergill has appeared before all levels of court in British Columbia. She is an avid writer and speaker and is a founding member of the Sikh Heritage Society of British Columbia, where she currently serves as media coordinator. And I've had the privilege to be around her in many different spaces, and I think we're all lucky to be around her intelligence and radiant smile at both levels. Thank you, Monam. Looking forward to hearing this. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The topic of today's presentation is Bridging the Gap, Engaging Sikh Youth in Today's World.
And if I could get the lights on the audience, please, just for a moment, I'd like to do a very quick exercise. I know everybody's been sitting for quite a while, so let's just get ourselves moving for a quick moment. If I could just get everybody, if you're able to just stand up for a second. Now, if you are over the age of 70, can you please take a seat? If you're over the age of 60, can you please take a seat? If you are over the age of 45, please take a seat. And if you are over the age of 30, please take a seat. So amongst all of our attendees today, of whom I think we had 150, however many it may be, these are our young people. These are our leaders of tomorrow, and I am so privileged to have the honor of sharing this space with you. You can all be seated now. Next slide, please. When we talk about youth and youth engagement, many people will say that our future rests on their shoulders, or, as I just said, that they're the leaders of tomorrow. But I ask all of you here today, how often do we critically and actively engage with our young people in a way that empowers them instead of undermining them? How often do we see people in our community stepping aside to make space for new and divergent voices? It's easy to pat ourselves on the backs and tell ourselves that the voices of our Sikh youth are being heard and respected, especially when we hear stories about Sikh youth taking over leadership positions in gurdwaras and community organizations. But have many of us ever stopped to question why the term Sikh youth in these contexts often translates to middle-aged men? And on the few occasions that youth are actually included, do we stop to think about the lack of female youth engagement or other minorities, whether we're talking about racial minorities, caste minorities, members of the LGBTQ2IA community? Before I delve into this topic any further, there's a couple limitations and potential biases that I should make you all aware of. First, when dealing with a topic as broad as this one, it's really not possible to cover every perspective or to capture every viewpoint. What the purpose of this is to just provide you with a brief overview of some of the many issues that continue to affect the ability of our community to engage our youth. Much of this presentation is also different from what you may have heard throughout the weekend, in that a lot of it draws from my personal experiences as a young woman in the Sikh community, and also my interactions with other Sikh youth and the lessons that I've learned from them along the way. I should also note at the outset that I myself do come from a privileged position. I've had numerous opportunities to take on leadership roles or to create them, including the opportunity to present in front of all of you today. And so in that sense, I should note that I only speak for myself, and any of my views should not be taken as representative of the views of most or all of the Sikh youth in our community. That brings me to the first question that I'd like to pose to the audience, which is, when we're talking about Sikh youth, how do we define the term youth? Are we talking about a specific age range? For instance, people who are teenagers, people in their 20s and their 30s. That's largely why I asked all of you to stand up and get a feel for what age ranges are represented here today. The term youth is also often culturally informed. For instance, in societies where family life is highly valued, such as the Punjabi Sikh community that many of us belong to, those who are single or without children might be considered youth until they reach that stage in their lives, if they so wish to do so. In this sense, some communities may be choosing to use the term youth in order to express the value-laden idea that a person has not achieved full adulthood until they've assumed some family responsibilities. Now, this is not to say that any of these approaches is correct or preferable. Rather,
what these variations in meaning do is highlight the ambiguity of the term youth and the importance of defining the term for oneself when grappling with the issue of youth engagement in a specific context. In other words, if we don't understand who it is that we're trying to target, then we're not going to be effective in actually targeting them and engaging their interest. At the same time, I come back to one of the points that I made at the outset, which is the term youth can't be without limitation. There need to be some concrete barriers in terms of who this term is actually used to represent, so that it doesn't undermine the purpose of attempting to engage the youth. Personally, I find it difficult to see how one can justify the term youth within Sikh organizations and spaces to often refer to men in their late 30s or even 40s. Not only does this conceptualization of the term youth tend to exclude or ignore women, but it also overlooks the fact that many of these very capable individuals are persons with graying hair who are better described as middle-aged. Now, this mislabeling of individuals can have the unintended effect of discouraging our actual youth from becoming more involved by giving them the impression, whether it's accurate or not, that they're too young and inexperienced to even be considered youth representatives. This type of messaging is dangerous. It can lead to growing feelings of powerlessness and apathy, where individuals no longer see the benefit to putting in time and energy that's required to become more active and engaged. Indeed, I note that my own experiences and conversations with Sikh youth in the community suggest that these feelings of powerlessness and apathy are unfortunately far more commonly held than our community leaders may wish to believe. And this brings me to the next step, which is questioning what the purpose of engagement is. Just like defining the term youth, it's crucial to identify the purpose for increased youth engagement in order to be able to successfully engage our young people. Without a purpose, it's impossible to identify the target audience or the strategies that'll be needed to engage them. And so when we're thinking about this step, I ask you all to question, what are you hoping to achieve through the engagement of Sikh youth in whatever context you're working in? Now, to a large extent, the answer to this question will depend on what one means by the word engagement. And I know that I'm answering a lot of my own questions with further questions, but that's just the nature of the situation. It's not an easy issue to grapple with. And there's many reasons why organizations or community groups might want to engage people. You might have diversity of opinion that you're seeking. You might be trying to attract more volunteers or participants, such as the numerous people in bright orange t-shirts that you've seen all around the City Hall today and yesterday, who've taken so much time out of their days to come be with us today. You might be looking for organizational growth or for increased awareness about specific issues or topics or events. And lastly, but perhaps most importantly, you might be looking for succession planning, because we need to ensure that our youth are actually put in positions and given the opportunities to fill the shoes of those that came before them and created these organizations. Without that type of engagement, education, and involvement, we can't have longevity and success. I do note, however, that increasing youth involvement for the sake of optics is rarely an effective way to achieve long-lasting change. In fact, doing that might have the opposite effect and instead increase cynicism and lead to more disengagement. And that brings me to identifying what some of our current barriers to engagement might be. And I'm going to go through a couple different contextual examples of this, just to make it easier to kind of identify for us what it is that we're talking about. And the first example is youth engagement in the Gurdwara context. Now, I'm sure that many of you are aware that there's numerous barriers at play when we're talking about the Gurdwara context.
And this includes tokenism, language barriers, time commitment, willingness of older generations to meaningfully step aside, and much more. But the combined effect of all of these barriers has essentially led to a situation where the Gurdwara management committees that we see on a day-to-day basis and that we as young people are expected to interact with are often dominated by older men. It's rare that we see any women, even older women, on these committees. And in the situations where they are included, there's often no guarantee that their voices are going to be heard or respected on an equal footing. It's rare, at least from what I've seen, that we have female Ragijathas or Gathavachiks. And this isn't to say that we don't have some Gurdwaras that do try to make a genuine effort to involve Sikh youth. The problem is that there's often a disconnect between the desire for increased engagement and having the tools to act on that engagement in a successful manner. Similarly, when it comes to youth who are presented with these opportunities and ideas, there might be a degree of mistrust or skepticism, which leads these youth to conclude that any such involvement may only be tokenistic in nature. And I know that this skepticism exists because I've personally experienced it. I've encountered Gurdwara committees, or at least committee members, who want to have more youth involved, who are open to having young voices represented on that table. But I've also had to deal with my own preconceived notions of tokenism in relation to these committees, and also our community in general, which has often prevented me from embracing these opportunities. And I promise that's something I'm working on, and I'm hoping that all the young people in this room can also start working on. In addition to this, we also have language barriers that can be a big issue to youth involvement. The reality of the situation is that many of our young people don't speak Punjabi fluently. And we need to make sure that the Gurdwara spaces, the organizational spaces that we do have available for them, are responding to those challenges, whether it be through more youth programming, through offering language classes, or to just making spaces more inclusive and hearing what it is that these young people want. At the same time, it's important that our young people also put in the effort, whether it be reaching out to people that they already know to talk to get ideas about leadership and involvement, taking part in Punjabi classes, which GNI offers, or doing a number of other things to make sure that you are also making an active effort to bridge that gap. And this brings me to the next point, which is organizational leadership. Now, I'll note that the issues involved in Gurdwara management committees and organizations are quite similar. They often tend to overlap. But really what we're dealing with here tends to be an issue where you can find people who are willing to show up the day of, but do you have the mechanisms in place to make them want to stay, to make them want to continue working for this organization, and to keep pushing your message forward? Those are the gaps that we're trying to fill here. And that leads me to female youth engagement. I find in my own experience and from talking to many other young people that one key group that's often overlooked by community organizations, especially those that are well established and have historically been run by men, tend to be female youth. And in addition to the barriers we've already identified, there's a couple of additional barriers that tend to be faced by young women in our community. For instance, many of the organizational meetings or the Gurdwara meetings that I've been a part of or that I've seen tend to be held late in the evening or in small enclosed quarters with few, if any, women present. This can create physical discomfort for those young women who do attend, or more often deter young women from attending altogether due to safety risks or concerns. In other contexts, organizations or Gurdwaras may be known for holding lengthy meetings, which may be a bit unorganized and run over time. And the reality is that as much as Sikhi does, push this message of equality and oneness and inclusion, the issue of childcare is often still placed upon our young women.
So if we expect them to show up to meetings, we need to make sure that there's mechanisms in place to make sure that their time is respected and that maybe there's childcare facilities available, whether it's more affordable childcare facilities, facilities available through these organizations, or a number of other options. I also find that when it comes to women's voices being represented, there's often this feeling that even if they're heard, they're not being listened to. That we speak from these stages, we push these ideas, but who's actually going to care at the end of the day? How many of you are going to remember what I said and actually take it to heart? And that all comes back to this message of equality that Guru Nanak pushed and has, and that I know is foundational for so many of us in this room. And that leads to the question of, okay, you've identified all these barriers, but what do we do about it? How do we overcome these? And I would encourage all of us to look to external examples when we're thinking about this question. We can look to examples such as federal political parties in Canada, where we have youth engagement often from the high school level up until an individual is able to become a fully fledged member or a party candidate or take on any other number of leadership positions. A lot of this comes from the ability to have youth committees and organizations where you can find mentors who are willing to put in the time and energy to speak with you, make you feel heard, and actually educate you and walk you through the process, because it's a long journey to get anywhere. Most importantly, I think what these institutions and these examples show us is that we need to invest in the education and development of our youth from a very early stage in order to really foster those leadership skills and to make sure that our young people have safe spaces and opportunities to come together, to talk about taboo subjects, to talk about issues that are important to them, maybe not to the last generation, but that they're dealing with and they want to solve today. All of that allows us to make sure that our young people feel heard, that they feel respected, and that they actually feel like there's a benefit to them showing up and attending these types of sessions. But in order to put all of that into play, we need to take concrete steps. And that brings me to the next part of the presentation. Because as much as I wish identifying these issues was enough, we do actually need to take concrete steps to implement these solutions and to achieve the ultimate goal of youth engagement. Now, this can include roundtable discussions to elicit youth feedback, creating youth advisory or outreach committees, or just being present on social media. I don't know how many of our young people who've shown up today found out about G&I through Instagram, Facebook, or any other number of social media platforms. But that tends to be where a lot of us go to find current information about events and opportunities to become more engaged. And so in that sense, it's almost like bridging a language barrier. It's a virtual technological barrier, but it's almost like a language barrier. And if all of those issues and initiatives might seem out of reach right now, you can do something like a weekly or monthly youth session, whether it's a katha session at a gurdwara in English, opportunities for young people to engage in discussions about topical issues from a political or a religious standpoint, or any number of steps. But all of this requires money, time, and resources, which leads to the next slide about creating a fixed budget for implementation. As much as I wish all of this could be done without any cost associated, the reality is that anything like today's conference or social media presence, hiring people to create these committees and to do outreach, it all costs money and takes resources. And so we need to think about how important youth engagement is on the list of things that we have as an organization or as a fund that we want to accomplish. And if we actually care about youth engagement, then we need to put the money in place to ensure that those steps are taken and that our young people feel that they're being invested in. There's also a reality where a lot of our young people are no longer living in joint or large families where you have grandparents or others at home to take care of young kids.
And a lot of those young people have to take time out of their work or their day-to-day lives, and there is a personal financial cost associated. And so I would encourage organizations like GNI or any other group that's present to think about whether there's ways to have stipends in place for young professionals who are taking time out of their day, who might just not be able to afford to take that time out because the cost of living is increasing. And that's a very real issue for very many people. Ultimately, there's no perfect or guaranteed way to successfully increase youth engagement in our community. But I have outlined a few steps that we've kind of all talked about today that might be a good place to start and to just have that initial conversation. The first is identify the group that you're trying to engage. Then identify the purpose of engaging that group. You then identify target barriers to engagement, the methods for overcoming those barriers to engagement, concrete steps to overcome those barriers, creating a fixed budget for implementing steps, and then that's where the hard work comes in. You actually have to implement those steps. You can't stop at any one of these. We have to keep going until young people feel that they're being represented and we see more of them in these rooms and spaces. At its core, youth engagement requires education, open communication, respect, support, and safety. Our Sikh youth need to know that their voices will be heard and respected, and that those around them will help foster a safe space in which information, ideas, and movements can take root. Sikh youth need mentors and allies who already occupy these positions of power and legitimacy, but who are willing to step aside and create space for the next generation of change and activism to flourish. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you so much, Monam. I think for the sake of time, we're going to leave the questions like we have been in the morning session for you to reach out to the presenters during the breaks or when we are all outside for our big group picture. So let's move forward with the next presentation by Dr. Manpreet Kaur Sahota on the model minority narrative, Sikhs in a multicultural Canada. I'll just do an introduction of Dr. Sahota. Dr. Sahota is an educator, researcher, and radio talk show host, currently a professor in the School of English and Liberal Studies at Seneca College, Toronto. She's also been an assistant professor of English in India and a sessional lecturer at the University of Toronto. She earned her PhD in race, gender, and multiculturalism in Canadian literature from Punjab University, Chandigarh, and completed her postdoctoral fellowship with the Unity Grants Commission in India. Dr. Sahota has shaped inclusive curriculum to help her students navigate the intersectionality of Canadian identity vis-a-vis lived experiences of Indigenous and Black Indigenous people of color communities. Welcome, Dr. Sahota. Thank you so much, Dr. Sandra. I usually don't sound like this, a little bit hoarse today, but as my mother-in-law would say, hor din changi te har din mandi. So please bear with me. I'm a teacher, a radio talk show host, and a podcaster. So stories are my business. Our identity is impacted by storytelling around us. The literature we create, we read, and the stories we write and we tell, they help us make sense of this world around us. We feel validated with positive stories told about us, and we develop a stronger sense of self. In the process, sometimes these same stories, they provide us a false cushion while diminuting another's experience. Model minority narrative is one such story built mostly by those having power about selected communities, and that is what we will talk about. Oops. Next slide, please. So,
Stories and narratives are what define us. Next slide, please. In today's presentation, we'll try to look at the origin of model minority concept and analyze its characteristics in relation to the lived experience of Sikh Canadians. I'll try to make it not theory heavy, just like Monam mentioned. Some engagements, some talks, some conversations that I've also had in my roles. They will be the basis of this discussion that we will have. So let's begin with how the concept added to the public discourse. This is the only one time when I'll mention a study, I promise. Sociologist William Peterson, he wrote an article, Success Story, Japanese American Style, in New York Times Magazine. Next slide, please. So he wrote an article, Success Story, Japanese American Style, in New York Times. And it was published on the 9th of January 1966, approximately 20 years after the end of Japanese internment camps in the US. While Peterson did not use the precise words model minority, his congratulatory article credited the Japanese Americans' achievement of high socioeconomic status to their hard work, cultural values, discipline, work ethic, and adherence to social hierarchy. He recounted the history of racial prejudice, discrimination, internments, and hate crimes against the Japanese. His conclusion of the article, that was the most interesting part when I read the article. It rested on the narrative of how the Japanese were able to make it big in the US, even in the face of collective adversity, while the black community could not. So essentially what he was doing was that he was praising one community, the Japanese, for overcoming government-approved and imposed internments, while criticizing other, that is, black Americans, for not having overcome impacts of government-sanctioned slavery and then, at that point, just officially repealed Jim Crow laws. Next slide, please. So this conclusion of his, and this is just for context, this conclusion of his in the article became instrumental in formalizing a stereotyping and a positive bias framework about the Asian American population, and that framework has since been used formally and informally to compare minorities like Asian American with the other minorities like Black or Hispanic Americans, both directly and indirectly. Now, bringing this narrative closer home to Canada, this model minority narrative separates East Asians, South Asians, and Southeast Asians into groups considered to be hardworking, thrifty, moral, intelligent, and law-abiding, the qualities at the essence of what is known as a model minority. But this narrative is neither complete nor always true, but it's definitely built with a vested agenda to assess minorities from a Western standpoint and to then pitch one community against the other, just like Peterson did between Japanese and Black Americans. Next slide, please, I think. Peterson's article coincides with the Black civil rights movement gaining force, and therefore the model minority narrative was beneficial to the dominant white majority because in this way they could uplift Asian Americans at the cost of neutralizing the voice of Black civil rights activists. The dominant white majority allowed the integration of Asian Americans who would stand as an example of a minority that pulled itself up by their bootstraps in the face of adversity. This narrative was therefore used to weaponize one community, their success against another's oppressive reality. As a result, the narrative of racial oppression could be more easily dismissed. Subsequently, America's melting pot and assimilationist ideals also made it easier for the minorities to play into the hands of this neoliberal rationalization of economic success. Now, this model minority narrative is not limited to the US in the 60s, but is also present and prevalent in white majority countries like Australia, New Zealand, the UK, and of course, Canada. Next slide, please. In the context of Canada,
it's important to consider that Sikh model minority experience is different from the Japanese experience in the US. In the last century and a half, Sikhs have been placed in mutually contrasting narratives through the lenses of Western world. For example, starting in the 1880s, a premium was put on the Sikh religious identity to label Sikhs as the martial race, and Sikh men were handpicked to be recruited in the British Army, while many other fellow Punjabis were ignored, of other religions, that is. Quite a few of these Sikh men were subsequently sent to Shanghai, Malay, and other Southeast Asian countries to serve in local law enforcement agencies and to quell rebellions like the Chinese Box Rebellion of 1899 to 1901. Around the same time in Canada, leaders of the earlier Sikh transient sojourner workers made the argument that their Sikh identity was a special asset to the empire and therefore deserved fair treatment. Now, it would be interesting to examine if these narratives have fed into any kind of exclusionist ideas. In both these cases, the Sikh identity is either given validation or is looking outside for that validation from the power-wielding white colonial authority. The identity, therefore, did not derive from a self-narrative but from an external evaluation in this case. Sikhs, in both cases, were being put in boxes by external forces. Another tangible example of a limiting narrative or a stereotype building is the use of colonial immigration as a process of subjectification of Sikhs as unattached, cheap, docile, and submissive men in Canada. As a consequence, these Sikhs were deemed only capable of undesirable, arduous, and dirty work. Hence, this strong dichotomy between considering the same Sikhs as a strong martial race versus being considered as cheap workers by the same imperial force. This difference shows what a model minority is: a collection of characteristics built by others' narrative of a group. Next slide, please. Now let's take a look at what this model minority narrative can look like and what are its main characteristics. And as we dive into a few of these characteristics, examine where we stand. Model minority is often characterized through a homogeneity in the community's success and achievement attributed to family values while keeping one's head low and toiling hard. The narrative assumes that the model minority community does not face any discrimination because they didn't do anything to deserve it. On the surface, this story reads like a compliment. Why would someone therefore mind using the words hardworking or mind using or the words quiet, non-complaining, or associate themselves with the word successful? These are the qualities that you would rather put on your resume. But in reality, the overgeneralization of one racialized group, even if in positive terms, is harmful. I would selectively examine 3 of these 5 characteristics we had identified. Next slide, please. So, yes, thank you. Success and achievement, the first one. The model minority group is presented as a uniformly successful group in the areas of education, employment, income, and social mobility. Perceptions of success are measured by high levels of economic prosperity. Model minority stereotype also suggests that the group, and we may substitute Asian with South Asian, or even Sikhs, achieves success through exceptional hard work, discipline, and perseverance. As a result, a narrative that you can achieve success presumes that whiteness means success and that a white-centric approval is the end goal. It's important to remember that throughout the narrative, the whole group is considered as a monolith. Differences like ethnicity, social, political, economic status within the minority are often overlooked. The term model minority, therefore, paints Asian communities and, by extension, Sikh communities with a broad brush, labels them as highly educated, financially successful, and in the process, the low-income members become invisible and are not looked at as the public face of this community. And in this specific case I'm talking about. Now, in my on-air interactions with the community members, any conversation about poverty among different strata of our community, those conversations are conspicuously missing.
Within the community, we tend to focus on prosperity and its markers like houses, stuff, cars, among other indicators. But Stats Canada's 2021 report comparing poverty rates of 11 racialized groups places South Asian groups among those who have higher poverty rates as compared to the white group in the first and second generations, and a similar rate of poverty in the third generation. Now, this report also interestingly concludes with very different kind of facts for Filipino community, Southeast Asian, Arab, Black and Indigenous communities, but we will not talk about them. It's at this point, we will definitely talk about them, but not today. It's worth mentioning that when an economically disadvantaged group and marginalized section of the society becomes invisible, a policy shift takes place, social inequity takes over, and your institutions become apathetic. Second is family values, and we swear by them. The model minority myth generalizes the suggestion that the group has strong family values with intact family structures which contribute to this success. Thank you. The model minority myth also assumes that the traditional Asian values of filial piety and respect for elders are contributing to family stability and success, alongside strong emphasis on education, the tiger mom stereotype, the parents pushing their children to excel academically. It assumes that the members of this minority are high achievers and do well in higher education. It's also assumed that the household is a heterosexual, two-parent household that is involved in children's upbringing. The minority often compares its supposed strong family structures to the other broken families in other racial or ethnic groups where single-parent households might be common. The stereotype also implies that South Asian and Asian families have lower rates of crime and delinquency because they uphold strong moral values that encourage law-abiding behavior, and also because of the assumed strong family structures, the people from model minorities do not need help for mental health issues or marital counseling or education in parenting. Now, I do know that these phenomena change as the generations progress, but we are also focused on the generation that does not believe in this kind of counseling. Now, think of the pressure that this idealized minority family structure it places on both parents and children. Sometimes some people say that model minority myth has some positive impacts in the field of education because teachers a high academic expectations have been observed to give students some kind of motivation and confidence, but overall this also escalates anxiety, unease, and intense pressure to meet these expectations, especially if the students' academic achievements are perceived as being linked to the reputation of the family. The most interesting, and the third, ignorance and ignoring both of discrimination, something really frequently it comes back to those conversations. This stereotype downplays and ignores the discrimination and challenges that Asian Americans, Sikhs in this case, both historically and in contemporary society. I keep on referring to Asian Americans and then come back to Sikhs because I could not really find a lot of research on Sikhs, so I've been trying to understand this phenomenon too, so I may not be able to tell you anything conclusive. Not only is there a denial of racism, the model minority myth also, as a result of this denial, works to reinforce certain meritocratic ideals. That overcoming racial barriers, if any, if at all, mainly rests on individual shoulders while minimizing the differential structural impediments that systematically work against some while advantaging others. Present-day proliferation of the idea of self-help success and traditional rhetoric that also feeds to this myth. And that, in fact, brings us to the branches of these theories which also lay the basis of internal phenomena like hypermasculinity, traditional gender-based role distribution of men and women, which in the garb of internalized model minority myth prove more redundant than progressive. Also, this internal conflict generated by a model minority pressure may manifest itself as internalized racism, where the person experiencing racism internalizes racist beliefs about themselves and their and others' social positioning, both within the community and outside.
Now, within this complexity, and because I underestimated my time, anecdotally, I have observed two phenomena in my role as a radio talk show host. Each time I have engaged in an on-air conversation around people's personal experiences of being especially at the receiving end of racial discrimination in Canada, the conversation responses invariably veer towards a common refrain of, there is no racial discrimination in Canada. And when goaded further, it goes towards, oh, we have been perpetrating this discrimination on the basis of caste in India for ages, therefore these discriminations happen everywhere, and therefore we being the erstwhile privileged caste and class, should not mind it, as if A's perpetrating acts of caste-based discrimination on B in the past are somehow to be balanced by A's acceptance of present racism against A, forgetting that this so-called balance also harms A in the Canadian setting, as does B. More recent conversations around caste-based discrimination in Western countries are shaking things up now to bring this conflict on the surface. Secondly, on that note, I have sometimes been schooled by my listeners that there really is no caste-based discrimination in Canada because the Gora does not know what caste is, and by talking about this, we are just letting these countries know about this discrimination, and now they will do this discrimination against us. Gal karan di lod ki hai. This kind of denial, in spite of the more recent proclamations, acceptance, bans by various cities, school boards and states, exposes our ignorance and demonstrates how easily we buy into the model minority myth. We do know that Seattle became the first city to ban caste-based discrimination, and at home, Toronto District School Board recently has become the first school board to acknowledge that caste-based discrimination does exist. Now, I would not want to go off the tangent, but I do feel that there is a lot of scope for a study on the nuance of this kind of attitude. And before we poo-poo the idea of this being a non-Sikh issue, the caste, I would draw our attention to various caste name-based gurdwaras in India, in Canada, and elsewhere, which is a whole different conversation for a different day. Now, we do understand that model minority myth may become a cultural security blanket as a survival tactic, but by doing this as model minorities, we may actually be playing in the hands of white privilege. And we need to rethink that part as we accept, understand, and try to remove this model minority myth. Oh, I'm so sorry, I totally forgot about the slides. Could you please? Yes, great. I am at the conclusion. So, lots more to say, but I would like to conclude by quoting Nigerian author Chimamanda Adichie from her famous TED Talk, Danger of a Single Story, where she questions perspectives that put forth telling and hearing of a single story about a person, people, or an identity. Listening, telling, and perpetuating a single story can lead us in believing assumptions and making inaccurate decisions. Adichie concludes with an emphasis on the power of stories and the stories told by those who have Nakali, which is Igbo for power. She says, like our economic and political world, stories are defined by the principle of Nakali, that is power, or I'm better than you. How they are told, who tells them, when they are told, and how many stories are told, they are all dependent on power. Negative stories pull us down, but at the same time, overtly inflated stories prompting us to pretend like a model minority do a bigger damage. Both are incomplete, both create stereotypes, but the problem with the latter is that these stories blind us to issues that really matter, especially within the community, of alcoholism, of gender disparity, of inequity, of exploitation by the community, and of the changing face of crime and violence in the Sikh diaspora. Single stories of model minority-hood are half-truths. They put us on a pedestal from where we look down upon everyone while enabling us to ignore what really needs to be done in the focus. We must actually revisit this narrative by Adichie. Believing and living a model minority narrative is one such single story where we are accepting the narrative about us set by someone else for their own advantage. On the face of it, it may look like narrative is painting us in a favorable picture
But if not critically examined, it keeps us behind an illusion, and ultimately, if left unquestioned, it keeps robbing people of their sense of self and sense of dignity. Sikhi, in its essence, is about human dignity, about brotherhood, about equality. Model minority narrative takes away empathy, for we are unable to see the other side of the picture. We would need to go into the principles of Gurmat and Sikhi to relearn, to Sikh this empathy. And empathy is the very foundation that leads the pathway towards Sarbat da Pala, the ultimate lesson in advocacy that we have learned from Sikhi. Believing in a model minority narrative defies the very principles of Sikhi. Othering defeats the ideal of Manas ki jaat, sab hai ek ke pehchan bo. Therefore, let every Sikh re-examine their own role in perpetuation of this narrative and shed it as quickly as possible so that we become more relevant in this modern and globalized world. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Thank you so much, Dr. Sahota. I'm just going to, while they're taking the pictures, introduce the 2 breakout sessions and just explain what's happening next. So on the main stage here, we have Reena Kaur here, who will be moderating a session on substance use and toxic drug supply. In the lower level boardroom, we have Dr. Baljeet Singh, who will be leading the conversation on empowering young researchers and scholars. So people are encouraged to choose one of those 2 breakout sessions. And just some quick admin reminders. If you can fill out the survey forms for day 1 and day 2, which are in your packages, please follow G&I pages for further events and information. And also, please remember to pick up your certificates at the, I think they're at the registration table. And make sure to do check out the Sikh Archives National Archives exhibit that's available out there while you're switching back and forth into the breakout session. So a couple of minutes to break out and then we'll be beginning. They're going to be ending at 3:45. Just a note to the moderators of each session. So please note we're back here at 3:45. Thank you. The panelists, Dr. Rupinder Kaur Brar, Brooke Kinneberg, and Anmol Swaich, as well as Kamaljit Singh Jagpal. Thank you so much.
There's going to be some. Prolonged seclusion. Oh, sure. If it comes up. Yes. Should we shimmy this one? We can snuggle up. Yeah. I actually want space. I think so. This nonsense underneath. But you have enough chairs now? Do they have enough chairs? I think so. Yeah, please have a seat. I'm happy to address. And then you take it on. Dਊਗਾ How many with my card? ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ We should ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡਲੈਸ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕੁਝ ਦੇਗਾ Yeah, I know. I'm sorry. The study I found was from 2014 to 2015, from about 39% to about 60%. That's substantial. It's about more than half of people are on substance abuse. Yeah, I just yeah. No, I'm that's right. Yeah, we can figure out how to. Switch. Okay, I'm gonna ask you to switch.
Jian, welcome. Sat Sri Akal. Welcome to day 2 of the International Sikh Research Summit, and more specifically today's conversation, very important conversation called Substance Use and Toxic Drug Supply. Foremost, we wish to acknowledge that our conversation today is taking place on the shared, unceded, and traditional territory of the Coast Salish peoples, the Katzie, Kwantlen, Coquitlam, Semiahmoo, and Tsawwassen First Nations. As we begin today, we also want to remind everyone that some of the conversations we're going to be having are very sensitive, and it's understandable why. Unfortunately, many of us are touched by the crisis our province is facing. As such, if there are any moments of today's dialogue, if there's anything that's said that does perhaps resonate with you in a way that brings harm, we do encourage you to, perhaps leave, seek counsel. There are individuals you can speak with today as well. Our province is continuing to lose community members at record rates. We're losing over 6 people every single day in our province due to the toxic drug supply. That's 6 human beings that are our loved ones, that we share stories with, that we have memories with, and they're no longer with us. In fact, as we sit in this room, we are losing people. The unregulated drug supply across the province, it's not something that's confined to a jurisdiction, one zone, or if it's an urban issue, or just in one, almost swallowed a fly. Or in rural areas only. It's happening everywhere. It's a challenge that's plaguing everybody across the province and does not really adhere to socioeconomic factors. And so, because it's so varied in its threats and what it's doing to our province, so we must respond accordingly. And that is why we've assembled this panel here today. The panel is diverse, and it's very intentionally put together to make sure that we are taking into account all the different nuances of this crisis. ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰੀ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ Sikh Punjabi community, South Asian community ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਵਰਡਿਊ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ they all represent a body of work and in-depth knowledge of our drug toxicity crisis. It also includes individuals with lived experience. To everyone, and especially those who share their personal journey, so we can collectively work towards saving lives here in BC. Our intention and focus for this panel today is to afford us a better understanding of the challenges surrounding the toxic drug supply and continue to dismantle the cliches and stigma and narratives that lead to further harm in the South Asian Sikh and Punjabi community. This discussion, as I mentioned, is intentional in centering peer voices. We are joined today on the panel by people who have direct lived experience, and we know their insights and wisdom is truly what will uplift us out of this crisis. With that, we'd like to open today's chat, and it is really a dialogue. We'll be asking questions of the panelists today, and we hope that eventually there might be some questions as well from the audience. So there's much to delve into, including historical context, understanding policies, and collectively rethinking a world where the harms of the toxic drug supply no longer exist.
So to begin with, I'm going to ask everybody to introduce themselves very briefly. We have a tight schedule today. And perhaps in your introduction, you can also share your personal experience as it relates to our discussion. So maybe what we'll do is we'll actually start on the far side with Cam. Hi, my name is Kamaljeet Singh Jagpal. I'm the Executive Director of Mukti Society. I work in the community with individuals who struggle with substance use, mental health, and also the criminal justice program. Thank you. Hi, my name is Brooke Kinneberg. I'm the Senior Practice Leader Epidemiologist with the Harm Reduction and Substance Use Services team at the BC Centre for Disease Control. Feedback, that's actually really painful. Maybe the AV folks can help with that. I've worked in this content area since 2017. I was previously the epidemiologist on this file and worked with UPCAR and some other folks to look at the data. Yeah, I think we're all hearing that. So We are hearing it. They're working on it right now. Okay. This is the worst it's been, unfortunately. Oh, that's my fault. I guess the best we can do is maybe speak louder but lean back, maybe? I don't know. Lean in. Oh, okay, okay. So don't listen to what I said. Lean in. Sound comes from. Move your mic scroll to your faces. Yes. Awesome. Hi everyone, Sat Sri Akal. My name is Anmol Swage. I'm an organizer with the Surrey Newton Union of Drug Users, or SNUDU. SNUDU is a drug user-led organization that aims to improve the living conditions of people who use drugs. We believe that people who use drugs should be directly involved in decision-making or on the policies and programs that are affecting them most. They are living experts, and SNUDU wants to build a future where our approach to substance use is one that's based in human rights principles, one that is justice-oriented, and not one that is fueled by moral panic. For some context about me, I've been here my whole life, and over time I've seen how apni community nu bahut tarikean de vich almost conversations to shadya janda, and we don't get the same sort of information. And I'm really happy to be here today. Thank you, Anmol. And just before Dr. Brar, if you aren't speaking, can I ask you to turn your mics off? That might help as well. Perfect. I think there's a button. Where's the button? There's no way to turn it on. Okay. All right. Dr. Brar. Okay, thank you. Hi, everyone. Good afternoon. My name is Rupinder Brard. I'm a family doctor who's specialized in addiction medicine. So I've worked in the downtown east side for the last 10 years doing addiction medicine. But I've also worked in Surrey Memorial Hospital, at Roshni Clinic in Surrey. And of course, being from the South Asian community, I have seen a lot of harms of substance use and a lot of people affected in our community. So I'm here today to share some of that, but also bring my clinical perspective to the conference. Thank you. Hi, Sherry. Hi, everybody. My name is Sherry Sangara. And 2 years ago, November 20th, 2021, I lost my 26-year-old to fentanyl overdose. Sure, I can continue. Thank you. As you can tell, this challenge, and as I mentioned earlier, please do take time if there is anything that is triggering or if there's something that brings forward things that you have yet to address. And we do have people that you can speak to today. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨੈਕਡੋਟਲ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਲ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ,
ਉਹ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਡਕਟ ਉਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਉਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। Dr. Brar, perhaps we can lead with you. How did we get to the situation we are in the province today? Perhaps if you can talk to us about the origins, to some of the things, the challenges around harm reduction, the different iterations of the drug supply we're seeing, and perhaps even, we'll touch on policies later, but maybe even something on the policies as well. Sure. So how are we in this crisis now? It dates back a very long time, like Upgad had said. So, for centuries, people have used substances, for centuries, to medically treat themselves, to treat their communities. But we have data to show since 1970, the use of substances in a non-medical way has increased. So gradually over time, people have been using more substances. And so that's an important context. There's something called an opioid epidemic that sometimes people talk about. That refers to more in the late 90s, early 2000s, where in North America, doctors were prescribing a lot of opioids for pain, for their patients. And that led to what was called then the opioid epidemic. But we're in a very different situation now. Now we're in the drug toxicity crisis. So how do we go from that time to now? So if you overprescribe opioids, many people, their bodies require that opioid every day, or they experience withdrawal, more pain. And many people's opioids were then stopped. And so they had to rely on other ways to get the opioids. And often that meant accessing the illicit supply or the unregulated supply. And slowly over time, that supply became more and more toxic. Now, why does that happen? Why has heroin become fentanyl? Why are we in this situation where when somebody wants to access a substance, it's very, very toxic? It's because of something called drug prohibition. So over time, people used to use opium, unregulated, meaning, it wasn't legal. And that opium became heroin. And now that heroin became black tar heroin, became China white. Times in history in the 90s where people died because that heroin became very toxic or poisonous. And then people became tolerant of that, and then it went on. But now it's fentanyl. Why is that? Because the supply of substances that are available, they're in the hands of organized crime. We have made them illegal, so over time, it's really up to organized crime to figure out what's going to come out next. And we as a system try and play catch up with that. So one of the unintended consequences of drug prohibition is the current state we're in, is the poison supply. And we've seen that throughout history. And what we didn't expect was for it to be this potent. I spoke about something called opium, it went to heroin. But from heroin to fentanyl and carfentanil, it's very, very potent. So what we're seeing now is, as Upgad mentioned, 6 to 7 people just in this province dying every day, let alone across North America. The drugs became very potent very quickly. So in 2015, we started to see fentanyl. And fentanyl is about 100 times stronger than morphine. And people did not have a tolerance to fentanyl. So what they thought was heroin wasn't. They thought they were using the right amount, but in fact it was too much for them. And they experienced what we call an overdose or a toxic exposure. And some survived and some didn't, and that's continued. In 2016, a public health emergency was declared in this province, and that meant we were going to put more resources, more attention into this matter. More fentanyl was around, more people were dying, and that time went on. And there have been really important interventions that have been put in place since then, but something happened in 2020 that affected all of us. It was the COVID pandemic. And when the COVID pandemic happened, our whole systems came together, the countries came together, healthcare changed dramatically because we wanted to make sure we reduced the harms of COVID-19. And what happened, unfortunately, while we were trying to do that, is it actually worsened the drug toxicity crisis because we shut down healthcare services. The safe consumption sites were down to 50%. The borders closed, and a lot of the substances became that much more potent to be able to make up for the demand. So it's actually a very complex issue, and many things happened, but we saw a dramatic increase in death
once COVID-19, the pandemic hit. I mean, one key thing we tell people who use substances is don't use alone. Make sure someone's there. So if somebody experiences an overdose, they're able to be helped. But with COVID-19, we told everybody, socially isolate, stay away from each other. You could give each other COVID. So people were then told the opposite of what they needed to hear. So this dates back centuries to when drug prohibition came into place from 1970 up until now, where people haven't used less drugs because we've prohibited them. The drug use has continued. But what's happening is we're seeing the unintended consequences of trying to make the substances illegal. So one other thing that hits our community really hard is organized crime. We see many young South Asian men dying in organized crime. And that is, again, a direct unintended consequence of drug prohibition. We've put in the hands of organized crime managing substance use, or managing, rather, the substances that are available. Other than that, when we have made substance use criminalized, we don't have a good feeling about people that use drugs sometimes, or we don't feel drug use is good, and many times it's not. But that's created stigma. And that stigma now, our system isn't ready for fentanyl or carfentanil to help people to the degree we need because of stigma. So we haven't, scaled up resources the way we did with COVID, for example, because we don't, in policy, often politics comes into play where there's a group that feels one way versus a group that feels the other way. But what we need to do is really look at the evidence and scale up the services. Because 1 in 5 Canadians, so 1 in 5 of us are affected by a substance use disorder in our lifetime, whether it's opioids or alcohol or stimulants or anything else. And so that's sort of a bit of a historical context. You mentioned Upgar, some harm reduction. I can get a bit into the public health response. Well, maybe we can do that a little bit later on as we continue. But thank you, Dr. Brar. Dr. Brar ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅੱਡ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਇੰਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ Cam, I'm going to ask you a question. Just what Dr. Brar gave us a nice roadmap of understanding of how we got to this crisis. How can you give us an understanding of perhaps how you experienced the crisis over the last little while, personally and professionally? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੀਣੀ ਪੀ ਲਾ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੀ So we not only view the substances different, but we also view the people that are using different substances differently as well. And why? For what? ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਉਹ ਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੀਮ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੋਡੇ ਹੀ ਆ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਠਾਉਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਕਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਆ ਰੂਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ? ਹਾਲਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਢੀੜ ਲੱਗੀ? ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਵੇ ਨਾ। ਔਰ 25 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੋਰਸ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਿਆ that ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਰੋਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪਲਾਈ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਂਟਨੋਲ ਆਏ। ਫੈਂਟਨੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹੈਰੋਇਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਫੈਂਟਨੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫੈਂਟਨੋਲ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਦਿਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਛੰਡਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਦਿਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ 16, 17, 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪਊਗੇ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੈਮ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ
5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੈਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਬਸ ਇਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸੋ ਕੈਮ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇयर ਵਾਸ ਸਮ Sherry, yeah? I actually wanted to touch a couple of things Cam said. When you said that the family doesn't mangdi kisanu or so my son went through that. He stopped going to family functions because he was like, Mom, they judge me. And I was like, no, they don't. Tere apne dimag ch koi nahi tenu kuch kenda, right? And he's like, no, Mom, you don't see the way they look at me. Right? So I see what you're saying. I didn't realize it then. Right? I see what you're saying. Duigal, when you said your dad said, "Itna tu machanda na," it both galt sochni hai. Because at least thode bachcha thode samne jiddan da maji hega. Because once they're gone, they're gone. So, thank you. I'm sorry you went through all that. Thank you. I think that we have an opportunity here to really make a difference in the way people think about the substance itself because substance attached to so many different stigmas that are out there, labeling that happens, right? They need so much education, I feel now, and I don't even have that much education, but just from my experience, I look back and I think if I had even this much knowledge, maybe he'd be alive today. Yeah. Right? Well, thank you both for that segue because we are going to talk about the knowledge now. So I'm going to ask Brooke, from an epidemiological perspective, can you explain to us the toxicity of the drug supply as we have it here in the province now? Yeah, thank you for that. I think building on what Dr. Brar was saying, when fentanyl entered the British Columbia drug supply in 2015, we thought of it as a contaminant. And the reality is that fentanyl is the drug supply now. There is no heroin in British Columbia, which becomes really dangerous when people are new to the province, who don't use substances very often and don't have a lot of tolerance, or when people are coming and visiting, they're just not used to how powerful it is. So, think about, let's say you were used to, only drinking light beer, and then you go to a place where the only thing that they have is moonshine that's like 80% proof. Your body just isn't used to it. Your body just isn't ready for it. And one of the other challenging things, and Dr. Barr, please correct me at any point if I get any of this wrong, is that fentanyl doesn't last very long. So heroin would last a really long time. You could use it, a couple times a day and you could do okay. Fentanyl doesn't last very long. And so that's also another reason why there are so many other things in the drugs these days, is to make it seem like that fentanyl lasts longer. And so that's why we see other things in the drug supply, benzodiazepines, tranquilizers, all sorts of other things that make it feel like that desired sedative effect is happening. But it becomes really dangerous because none of those are opioid substances. And so when you're giving naloxone, or when someone is giving naloxone to a person who looks like they've had too much opioid, the naloxone works to reverse the impact of the opioids, but it doesn't do anything for the benzodiazepines, and it doesn't do anything for any of the other things. And so folks are breathing, but they're not coming to. So there's a lot of vulnerability. Folk can have their belongings taken away. They lose a lot of time, but also then you kind of end up
benzodiazepines are by themselves quite habit forming. And I will leave it to Dr. Barr to speak any more about that, but they're quite habit forming. So then if you don't have that substance, your body wants both the opioids and the benzodiazepines. So it's the supply, but the fundamental thing about the drug supply is that we don't really have heroin in the drug supply in British Columbia anymore, unless you have some really good connections. And while the things that are added to that drug supply, they kind of change month over month. There might be a different version of that. There might be a different, analog of this. But fundamentally, it's not predictable. And so you don't always know what you're getting. So there are drug checking services that are available for some folks who want to do that. But as Dr. Barr said, one of the things that is just really important is for if someone that you know and love is using substances, for them to not be using alone. Because if something happens, then it's really important that someone can get to them as quickly as possible and to provide naloxone, to provide rescue breaths, and to call 911 so that there can be additional supports and you can be helped by folks. But that can also be really scary. And I don't want to minimize the extent to which calling law enforcement can be really, really scary for a lot of people for a lot of reasons. But these drugs don't discriminate. People who are wealthy, people who are not wealthy, people who are white, who are brown, who are black, who speak English, who speak any language, anyone who uses substances, these drugs are really, really potent. Absolutely. ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਂਟਨਲ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੈਰੋਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ BCCDC ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟ ਗ੍ਰੈਸ ਰੂਟਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਅਨਮੋਲ I have a question for you. Has anyone within your organization ever expressed to you how their substance use is perhaps viewed unfairly in contrast to other chronic medical conditions? Hanji, yeah. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ differently ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ Cam talked about this a little bit ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ different ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ opioids ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ different ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ but we also there's like people say ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ diabetes they're going to be treated differently in a hospital than somebody who uses drugs and has diabetes ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ already ਇੱਕ moral ਤਰੀਕੇ ਦੇ through ਉਹ person ਨੂੰ judge ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ morally ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ drugs ਵਰਤਣੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ like ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ethical approach ਲਈਏ and we think ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ Dr. Brar talked about this a little bit ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ reasons ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ drugs pain management ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ community ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ construction ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਸੋ there's a lot of reasons ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਵਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ And you know what, like ਮੇਰੀ ਵੀ family construction industry ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ employers ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ obviously ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ employers ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਓਪੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ what is now India right ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਓਪੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਬਣਾਏ ਓਪੀਐਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਏ
ਉਹ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ? ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਓਪੀਅਮ ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੋਇਨ ਆਈ ਆ, ਰਾਈਟ? ਓਪੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਇਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪੀਅਮ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਗੋਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਂਟੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਬੇਸਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀਮੋਰ ਦੇਖਦੇ, ਉਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ and whatever else, right? Like, but that's not because ਉਹ person ਨੇ necessarily ਕੁਛ ਕੀਤਾ, but because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ like, oh my God, why would you do this, right? And ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, like ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਲਾਈਕ ਇਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਨੋ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਆ, ਯੂ ਨੋ? ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਵੀ ਓਪੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਮੇਬੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਿਲ ਆਂਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ we know that gay uncle kush nahi hunda, they you know they gay bag la ke it's fine, gay ਲਈ problem ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, right? But imagine karo je ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ we would lose them, you know, like if they were not here, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। That would be such a loss, not because ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ we lost them, no, because ਆਪਾਂ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਗਲਤ ਹੈ, and ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। Yeah, you know, that's interesting because, and I want to, Sherry, if it's okay, I want to ask you, just picking up on what Anmol's saying there about almost, you're talking about a hierarchy, how we view these things. Sherry, is there a hierarchy in our community still in terms of how we view substance use, in terms of alcohol? And I think Cam alluded to it earlier as well. Yeah, most definitely, because I think alcohol is a common use. Like it's every home has it. It's openly put on the counters. Not drugs, right? That's shameful. We look away. We don't want to talk about it. A lot of our community, they feel like we don't even want to address the person taking drugs. Some people don't acknowledge them. Like it's a big, like you said, there's a big difference. Like alcohol is open. It's bars, parties everywhere. Nobody thinks twice about it. But if somebody walked in and started doing a line of Coke, that's it, right? Absolutely. You know, everybody would be like, what's going on, right? Like and sometimes it's a combination. And maybe Dr. Brar, you can help us understand polysubstance use. What does that look like? So
ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ with everyone speaking Punjabi. It's not very good, but I will try. But ਉਪਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ poly substance use ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, and so ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਓਪੀਅਮ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੈਂਟਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ more than one drug ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 60 to 70% of ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 to 3 drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, it's in the drug supply, so stimulants, opioids। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਗ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਡਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਆਫ ਡੈਥ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬੁਰਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪਾਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਵਰਸ ਆਫ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਪਾਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ better support ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ detox facilities, ਆਮ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ detox facilities ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੈਂਜ਼ੋਡਿਆਜ਼ੇਪੀਨਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਕ ਥੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਪਾਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਰਗ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟੂ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸਪੋਰਟ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਪਾਲੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਰੀਲੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨ। ਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਲਿਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਸ ਬੇਸਡ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲੂਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 1920s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਸੋ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕੋਹਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਸੋ ਬਟ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਲੀਗਲ ਵੀ ਫੀਲ it's more allowable, but it caused significant harm to our community, especially our South Asian community. Thank you for bringing that clarity. Cam, did you want to respond? Yeah, just to add to that, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 7-8 ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਊਸਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਟਰਾਮਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਹਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੀ ਲੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੂੰ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟੇਰਲੀ ਓਨਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸਕੂਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। 6 ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਆ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। Behind these behaviors is a human being. How do we attend to the human being behind these behaviors? It's not what you get out of life, it's what you become. That's the most important thing. ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 98-99% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਟਰਾਮਾ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ, ਟਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਟਿਲ I'll speak closer. So hopefully ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨਸ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀ ਆ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਕੀ, ਰਿਸਰਚ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ Brooke, actually I'm going to turn it over to you. Is there an existing body of work or research or any kind of data points that you can share with us today? Yes, for sure. I wish I spoke Punjabi and could understand more words because I feel like I'm missing a lot of excellent discussion. So I'll start with a couple overarching things to describe where we're at in British Columbia, and then I'll spend a little bit of time talking about some work that Fraser Health has done. So that's the local health authority that covers where we are here in Surrey, as well as other communities that have a large proportion of South Asian folks, including Delta, Abbotsford, and talk about a special project that they did a couple years ago. So as folks have said before, this is a major cause of death in British Columbia, and it's a particularly important cause of death because the people who are dying from toxic drugs are young. On average, they're in their 40s, whereas folks who are dying from cancer are on average in their 60s or 70s or 80s. So we're losing a lot of time with these people that are loved by so many people. We're losing so much time because they're really young. So far this year, from January to July, 1,455 people in British Columbia have died from toxic drugs. 397 of those were somewhere in Fraser Health, 137 were in Surrey, and 53 were in Abbotsford. I think it's really important to understand that in Fraser Health, across the province, but more so in Fraser Health, that 2/3 of people who die, they die in someone's house. They're not on the street. They're not in an alley. They're in someone's house. They're using substances in someone's private residence, in an apartment, in a condominium, in the bathroom, in the basement. They're people that we don't see, but they're all around us. They're everywhere, right? It's the people who are using substances on the street are the ones that we see. But so many people use substances. And that's one of the things that this toxic drug emergency has really showed us is just how many people are using substances. And it's a lot of people from a lot of different walks of life. A project that Fraser Health did a couple of years ago looked at some South Asian men
it was almost all men, who had died between 2017 and 2018. And what we did is that we looked at those medical charts and we looked to see what kind of services they were receiving and to try to get information about their lives and to kind of see what was happening for them. And what was found at the time was that the increase in deaths from opioids was increasing faster for people who are South Asian than it was for the rest of the Fraser Health population. This was a special point in time survey done, so we don't yet have real good access to race and ethnicity based data, and I ask for it and I advocate for it every single day because it is so important, and we will get there, but this is what we have right now. The South Asian folks, most of them were under 40, so even younger than the average that we're seeing in British Columbia. A number of them worked in the trades and the transport industry. They worked in construction, they were truck drivers, they were taxi drivers. They were brothers, husbands, boyfriends, fathers, uncles, and they were loved. They were so loved. The number of people that came to visit people in the hospital was enormous. It was beautiful, but people didn't know why they were in hospital. People knew, as I think I've pulled together from the others on the panel, people knew that they used alcohol. That was really clear. People knew that they used alcohol. But it was maybe one person, maybe a sister, maybe a cousin, who knew that they used other substances, who knew that they used stimulants, who knew that they used opioids. And even when the family found out that was, even when this person had, drug toxicity so severe that they ended up in the hospital, the family didn't want to talk about it. They weren't ready to share that this is what it was. One or two people knew. Not everybody knew. And it's hard. And there's social stigma, there's cultural stigma. And this is not my community. I can't speak to what that is, but I could see it. I could read it. I could see what was happening. And I feel like people must have felt so alone. These men were loved. They were important. And they were living in private residences. They had relationships. They had stressors. But these are folks that died. And it was almost all men. Almost all men. So there's clearly more work to be done with the community, for the community, by the community, so that if people are having challenges with their use of substances, they feel safe having a conversation with someone. They feel safe wanting to reach out to someone. There's personal stigma, there's cultural stigma, there's community stigma. And so how do we think about people who use substances as people first? And that substance use can be a health issue. And how do we have people who are feeling safe and welcome to come forward? Thank you, Brooke. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟਾਵਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਰੁਕ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ BC ਕੋਰਨਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰਲੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜੰਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਰੀਅਰਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡਸ 'ਤੇ ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰੋਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ So thanks for that addition there, Brooke. Okay, sure, yeah. I'm just going to ask Anmol one more question here.
I'm curious, Anmol, in all these conversations we're having, particularly when it comes to our communities, Sikh, Punjabi community, South Asian community, do you find that community members have agency? Does their voice have space? Is there space for them to express and share? I know with Sherry here today, and once again, thank you so much for the bravery and your willingness to, you know, and I'll say it, you're saving lives. You sharing this story, you are actively, yeah. That's what's going to save a life today. Cam, your voice, that's what's going to save a life today. And so I'm wondering, Anmol, from your experience and the work you do, are we still on the cusp of getting more empowerment to our community members, or are we still in the infancy of it? Yeah, thank you. Yeah, so अपने साडा जेह्ड़ा group है Surrey Newton Union of Drug Users, ਅਸੀਂ हर हफ्ते मिलते हैं. Hopefully ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ drop-in space ਹੋगा, but the point of our group is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ education ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ knowledge ਹੈ, like ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ benzodiazepine ਆ ਗਏ drug supply ਵਿੱਚ, 2018 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ drug ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ hey drug ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ sedation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, right? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਚਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ whatever, and ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, and ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ addict ne. But that's not true. We apne varge ne, right? Cam's talked about trauma, है ना? Just because किसी दी life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ doesn't mean ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ policies ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, doesn't mean ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ government ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ society ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ improve ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ hey ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ affect ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ hey ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ policy ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ. Right? And so ਅਸੀਂ capacity ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀ research committee ਤੇ policy committee ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ if people don't have access to computers and whatever, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ opinion ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, and we compile that information and we can send it to ministries and whatever else. And ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ at SFU and with the BC Centre on Substance Use. I'm doing my master's, and ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ community events, and I lived on the island briefly, and ਉੱਥੇ ਵੀ harm reduction ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. And what I have always thought though is ਕਿ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ traditional ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੇ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰੇ ਹੋਣਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ actually ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, right, like ਆਪਣੇ aunties and uncles and everyone ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ they know ਉਹ ਵੀ progressive ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ community ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, right? Maybe ਤਰੀਕੇ different ਨੇ, but regardless ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ communities ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. And we have, like I was saying, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ to our membership, but because it's in English ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ actually ਐਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ involve ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ I think ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਸੀ ਵੀ whatever, like ਗੋਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਗੋਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, and then eventually maybe ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਗੇ, ਰਾਈਟ? And I just want to touch on a couple things ਜਿਹੜੇ drug users ਨੇ ਆਪ ਲਿਆਂਦੇ forward, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ agency ਨਾ ਹੋਵੇ, we're going to miss out on a lot. ਜਿਹੜੇ supervised consumption sites ਨੇ that have like just inside alone in Vancouver, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੀ 20ਵੀਂ anniversary celebrate ਕੀਤੀ ਹੈ, just that alone there's over 30 peer-reviewed scientific articles that show
benefits, right? Reduced public injection, reduced drug use related litter, increased access to substance use treatment, because ਜਦੋਂ ਲੋਕ services ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ fair treatment ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰੇ, they're not going to do that, right? And ਉਹ ਜਿਹੜੀ group ਜਿਹੜੇ ਉਹ supervised consumption site ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ supervised consumption site ਜਿਹੜੀ North America ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ drug user group ne kholi. Drug users aap kende bhi log HIV to mar rahe ne. We need to have and horga lan to mar rahe ne. We need to have a supervised consumption site, right? Although log sochte se bhi bahut galt cheez hai. Oh my God, eh cheez ne te lokan de drug use bada deni hai. The data shows that's not the case, right? Bad nahi rahi drug use. If anything, look anu, medical care mil rahi hai. Je ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ wounds ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they're more likely to get connected to medical care. Sorry, my mouth is so dry. And I'm going to wrap it up because I know we're short on time. But look, ome jod rahe ne, right? Drug user group ne ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ policy ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ free like drug use equipment ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, like needles and everything, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ drug user group ne shuru kita te odon vi log kende si, oh my God, this is such a bad thing. But the truth is, and we all know it, kise ne like je menu koi needle de dewe doesn't mean मैं जाके drugs barten lag janen, right? And we all know that here. That's just not how it works. We all have agency. We all know what we want to do and what we don't want to do. Apanu pata pa ki karna ki nahi karna, right? But jede person nu loda, maybe o person nu loda te o person hopefully hepatitis C, HIV, hor bimariyan ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ maybe na hongiyan je ho stuff available hove. Right? But ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ like, sorry, I'm so close, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ Surrey ਵਿੱਚ, we have 40% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਆਪਣੀ community ਦੇ, but we don't have a drug user group that is led by ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ drugs ਵਰਤਦੇ ਨੇ that are creating ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ community ਲਈ services ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ be supervised consumption site jiri Gordon lay in the downtown east side work idea, it's not going to look the same here. It's different laguga, hai na? Like sare system different honge for different communities. And so asi capacity bana rahe hain bi jehde lok ne bi ona de vich ona di awaaj suni jave, ona di awaaj policies makers tak pahunche. And I just want to end with like apni community de vich like historically we have a history of fighting for our rights. Like मैं पहला माफ़ी मांगना चाहनी जो मैं कुछ in case गलत कहता, पर ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ. Like that is so core to who we are as a community. ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, right? Because ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ hey ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੇਬੀ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ, right? And so ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ restrictions ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ drugs ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, like that is not going to work for us. ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ what is going to work ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ. ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਧਰ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਧਰ supervised consumption site ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, right? So the response for our community is going to look very different than perhaps for other communities. So ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ models ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਲੋਗ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੈਥਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਸ ਘਟਣ. ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ
ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। Hello, I am a teacher from Punjab. Sadly, Punjab is facing the same problem of use of drug substances. It's very sad to see young boys and girls using it and being addicted to it and ultimately reaching death. These substances are easily available. I'm trying to translate here. Why can't we stop? I think what they meant was, why can't we stop this crisis? Why can't we stop it? Cam, maybe I can ask you that question, or maybe they're asking, maybe you can help answer that question. It's a loaded question. I think it's something that everyone's asking. So, if you look at how many people come and seek some form of support, there's so many different variables that come with that. What their upbringing was like, cultural beliefs, values, morals, and so forth. This is a person-centered approach, where on an individual basis we can understand where a human being is coming from. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਔਰ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, without judgment, without biased opinions. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਫੇਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਕ, ਫਿਰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 21 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ 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 ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ 10 ਹੋ ਗਏ 20, ਉਹ 20 ਹੋ ਗਏ 25, ਉਹ 25 ਹੋ ਗਏ 30, 30 ਹੋ ਗਏ 100। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Thanks, Karen. So, any questions from the audience today? मैं हले और भी सवाल पूछने पर मैं make sure करूँ भी बाहरों मैं I can't actually see because of the lights. Is there any hands up or? I think we're good though, right? Yeah. Okay. Actually, if I can, then. Yep. Yeah, Rena. You talked about construction. You talked about men. So those to me seem like a really good place to start. If we know there's a particular profession or there's an industry where this is a really big problem, what sort of work is being done to make sure that there's a targeted approach to dealing with, number one, those industries that are heavily impacted, lines of work, types of workers, and the second piece is if it's disproportionately our men or our boys, how are we going? Dr. Barr, did you? Thank you, Rena. It's a great question, and it is a great place to start. Provincially, I know there are current initiatives that are specifically targeting those groups, and maybe Cam or Anmol or others can speak more to the details about that. I'm not sure what the reach is like for our community specifically. So it's not specific, culturally specific targeting. From what I've read about, it's educating employers to then work with their employees on issues. And so, we are failing. I can speak to the failing piece, and please my colleagues here to jump in about
what else is happening provincially or in our community about that. But we are feeling, basically it's the same theme. It's the stigma and the sharm. That's how we're feeling them. And so, we just need to be able to have these open conversations to then be able to know that there are resources available and how can we, in a non-judgmental and a non-biased way, help them access those. I think that's really the key theme here, is that we need to have these conversations so they feel comfortable being able to come forward. But also, how can we address it specifically? I'm not sure if others have seen any improvement with that industry, but I know provincially there is a mandate right now. The construction industry has a body, they're housed in New Westminster, and they have advocated strongly for the South Asian Punjabi community there, so they have done some work. मैं एक होर चीज़ डॉक्टर बराड़ जो गल कर रही सी, मैं एक होर चीज़ याद कराउणी भी ये ना लगे किसी नूं भी आ जो डायलॉग हो रहा भी एक बारी आ हुण इन्हां ने गल कर ली बस इत्थे ही छड्डता। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਹੁਣੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਡਾ ਬਰੁੱਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਪੀਡੀਮੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀਅਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ final word, मैं चाहना भी Sherry, if it's okay, if you can share any last parting messages with everybody, and hopefully that's okay with the panel as well. If I differ, yeah, and maybe if you can share with us the chair and the story behind the chair as well. So Parm was 26 years old when we lost him, and we started losing him when I reflect back. In his late teens. I didn't pick up on it, but when I reflect back now, I know the changes in him. He was a very smart boy, smartest in his class, smartest in the family, but so we never, actually his dad and I were discussing that on the drive here, we never clued into there was a different side to him. The side we were losing, because we were always focused on, oh, he's so smart academically, oh, he's fantastic, very personable, very friendly, outgoing guy, and we never thought there was another side. There was, like Cam said, a trauma, mental illness, something we missed. I missed as his mom, that led him down this path of experimenting with drugs. And then the experiments got to the point where he couldn't go without them. And I tried. It's not like I didn't try. I phoned a facility in Vancouver. I talked to a counselor out there and I said, my son needs help. At that time it was meth. There's an addiction to meth. So the counselor, he was Appana, his name was Ravi, and he talked to my son, and then he called me back and he said, oh, your son doesn't have addictions, he just needs counseling. So I started taking him to different counselors. I tried everything, but it just kept sneaking back on him. Every time we thought it was 1 foot forward, 3 back. But the one thing you have to know, when they start doing it, they have 2 personalities. There's the one they want you to see, and there's the one that they'll never let you see until it's too late. I just, you have to watch your kids really carefully. You have to watch for signs, their behavioral changes, their friend changes. I always say he had his group of friends that he brought home and he introduced us to, and then there's the ones, and I say this term, maybe it's not right, but the one in the shadows, the people in the shadows that we never to this day know of, those are the ones he went to in his darkest times. And our kids, especially Punjabi, I think, like
we're not open enough with him. And I'm a pretty open parent, but still not open enough, obviously, that he had to hide things from me. I think we need open communication with our kids. That's a big thing. So our kids can come to us and talk to us openly and say, hey, this happened at school and I don't know how to deal with it. Or someone approached me. And this other thing, like trying to live the high life like a gangster, you know, like it's fast and it's furious, but it ends bad, right? But they just see this, and not my son in particular, but I've actually witnessed older kids, like 20-year-olds going to elementary school and trying to lure kids into drugs and selling drugs. Like it's like, I know we said it's in the construction, but it's a lot in the schools too. It's there too, and they get them at a young age. And I used to always tell my son, I said, you know what? You know, because he did go through a phase where he got really close to a fella in Abbotsford and he started doing things for him. And I said, you know what, Parm? There's about 10 Parms out there. You're not that special to him. He can find someone else to do his work too. Just talk to your kids. The big thing is talk, open communication. And I reflect on the last few years, and I think, like, I missed so many signs and I missed so many opportunities to say things to him that I wish I had. I'm part of the Mission Overdose community. I'm from Mission. I'm from the Mission Overdose Community Action Team. And we also, and this is in every community, not just ours, but it's what is called as the Empty Chair Program. That's what this chair is. And we paint them purple because August is overdose awareness. That's why I'm wearing purple. It represents overdose. And so we paint the chair, and you can put whatever you want on it. So I've chosen to put his pictures and just quotes on there. And a lot of us, we leave them outside our front door so people know we've lost someone to overdose. Just spreading awareness, I guess, is the meaning of this. Like, you know, like I've had people come to my front door, like just, you know, salesmen or stuff, and we have a little, like everybody has the door camera, and I can see them on the camera before they even ring the door. They start looking at the picture and reading everything. And I think it's spreading awareness in little ways. People are noticing these things, and that's all it is. We need to notice these people and help them, our kids, family members, everybody. Thank you, Sherry. Yeah. Thank you for really bringing it home for everybody today, and all the conversations. I think you beautifully tied together all the research, all the reason, the why we're doing this. So thank you for sharing. And unfortunately, such a huge loss and thank you as well for being here. It's a tremendous thing that you're doing. Ultimately, like I said before, it's what's going to help us save lives. This has not been an easy conversation, and any time we've hosted this, it is never an easy conversation. So, ਇਹ dialogue ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ represent ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ, research wise, policy wise, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ lived experience ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਹਲੇ ਸਟਿਗਮਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਲੈਨਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਸਟ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਓਪਨ ਡਾਇਲੋਗ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਡਾਇਲੋਗ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਦ ਪੈਨਲਿਸਟ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਡ। Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Upkar and Reena for helping to co-facilitate the conversation. What we're doing next is we're waiting for the other
session attendees to join us all together, and then Upkar, Reena, and then Dr. Singh will be just providing a 3-minute, 4-minute summarization of the conversation, basically. Perhaps maybe the best way to do it is to think about takeaways. What are some takeaways, especially for audience members who weren't a part of this session, Upkar? So we'll wait for them all to come, and then we'll... Meanwhile, we've just got some gift bags. Yes. So we can give those to you right now. Yes, and then you're all welcome to join us in the audience as well. Thank you. Or should I take them there? I think take them there might be, yeah, and I'll help you. Thank you. And we'll have everybody stand up. Yeah, we're going to do it right there, maybe. Well, right here, perhaps? How about if they stand here behind the beautiful chair? Thank you so much. Really appreciate it. We'll stand over there. Everyone get there? ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆਓ Dr. Brown, you have more. Oh, right here? We can just move this here. You have more bags. I think I'm going to go somewhere. Yeah, we'll wait for it. Well, we've got a few minutes. Let Dr. Broad come. Dr. Broad is just in Washington. Yeah, we're just waiting. Okay. Thank you. Okay. Yeah, you just need a photo. Oh, sure. I just can't stop coughing. Yeah, put it here. Your call.
feel better. Thanks. Thank you. It was so wonderful that way. Thank you for. Yeah, thank you. Yeah, everything you Appreciate said it. was amazing. Thank you. Yeah. Hope to see you soon. Yeah, I hope Yeah. we'll be in touch. I'm going to call you over to start the summary. Do you want to settle in down Sure. here? Yeah? Yeah. Okay, Tika. Okay, just to get the pace kind of continued, and for the sake of time, I'm going to call Upkar to provide a 3 to 4 minute summary, some key points, and perhaps next steps in terms of the session that we all sat in here, looking at substance use and toxic drug supply. And I'm hoping that others who were in the other session are also in the room. I can't quite tell who was and wasn't in each session. So Upkar, if I can get you to come up and start the summary. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਟੇਕਅਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਗਮਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਟੇਕ ਅਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਡੋਰ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸਟਿਗਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਬੈਡਡ ਸੀਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਫਾਰਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੈਗਾਲੋਗ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਰਿਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਲੋਕਸੋਨ ਕਿਵੇਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਵੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਊ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਵਾਇਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਨਲੋਕਸੋਨ ਆਹ ਸੂਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੀਡਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਿਗਮਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰੀ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਜੀ। I'll just add one point. So I agree with everything you said. We're definitely in agreement. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ somehow ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਨਲ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਬੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਐਂਡ ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ। And that's all I want to add. Thank you. ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਰੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਸ ਇਹੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, and I'm sorry I keep creeping closer to the podium because we're in a time crunch. I'd like to call Dr. Baljit Singh to also summarize the session on young researchers and scholars. Thank you very much. We had a pretty engaging panel discussion, largely because if we are going to do that, we need to think about growing a cadre of young Sikh women and men who pursue research in a variety of disciplines to really find solutions to very complex problems that we all face, whether they are sociological, political, and scientific. So the summary of the panel is this, that quite often I want to make it specific to our community, not the broader thing. Some of the things which apply to research and other types of research careers are pretty similar, but I want to talk about some unique challenges that people in our community will face. First is the funding. How do you obtain funding to pursue an MSc or an MA or a PhD and go into a career? How do you get a job in a career for which you have done a PhD and advanced training in research? How do you build a career in that? How difficult it is for a Sikh woman with one or two children to pursue an advanced degree and try to get a job in a university and go through probationary period and get promotion. Very difficult. The peer pressure within the community to do not undertake careers in research
in social sciences, in history, psychology, sociology, because they don't give you enough money. Or if somebody has become a medical doctor or a veterinarian or an engineer or something like that, don't do a PhD or become a professor because you don't get much money there, do something else. So the community peer pressure which builds up and really stalls the career and passions of so many young people, we need to pay attention as to how we can minimize that. How do we mobilize the resources in our community to support the aspirations and the passions of the young members of our community? If we can afford to spend $1 million or so or more on community events, I think we should be able to spend 10 times more than that to provide scholarships to our young men and women to go into a variety of careers and really come out as leaders who influence the policy of this country in every discipline. We want to grow young Sikh men and women who get Nobel Prizes, Gairdner Prizes, Orders of Canada for doing the type of research and the careers that they want to develop. So that actually is the broader story which we need to bring as a major topic at hopefully next year's summit. For Guru Nanak Institute Summit in 2024. So that is the beginning, but we are going to continue on this path. Thank you so very much. Really enjoyed working with the panel. Thank you. That was very concise, Dr. Singh. Thank you. I'd like to call now on Gyan Singh Sandhu Uncle Ji, a man who I think needs no introduction, a leader to so many of us and a mentor, who will be kind of helping us close today by talking about past, present, and future. Thank you, Uncle Ji. मैं सोचा जी पै गया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बे इन्ने तुसीं सूझवान विद्वानां दे कोलों विचार सुने ने पिछले 2 दिनां दे अंदर तो मैं किस पक्ष तो दस सकदा GNI दी मैं स्टोरी पास्ट प्रैजेंट ते फ्यूचर दसांगा तुसीं दी एक तस्वीर देखी जे पिछले 2 दिनां दे विच ये शुरुआत है साडी स्टोरी 21 दे विच शुरू हुंदी है जद मनन दे विच विचार आ रहा सी कि सानूं एक इंस्टीट्यूट बननी चाहिदी असीं दूसरे मैं थोड़ा जिहा टच कर देना गुरु नानक साहब दे 550वें प्रकाश दिवस दे उत्ते मैं साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के प्रधान नूं मिल रहा सा मिल के उन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहा सी भी आपां एक गुरु नानक साहब जी के नाम ते चेयर स्थापित कर दईए वो चेयर स्थापित करने दे लई साडी डायलॉग्स कुछ देर चलदा रहा बैक एंड फोर्थ उन्होंने गल्लां करन दे विच फिर लै आंदा भी इहदे च एक साडी एडवाइजरी कमेटी कौंसल है जी जद एडवाइजरी कौंसली के मैंबरां नूं मैनूं दसना उन्हें शुरू किया तो मैं मन दे विच सोचना शुरू कर लिया भी इन्हें किते किसी पासे नहीं जाना ये उत्थे रह जानी है क्योंकि असी इनवॉल्व से कि 1987 विच यूनीवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की चेयर स्थापित करने वास्ते भी असी सिख चेयर वास्ते सिखां ने पैसे इकट्ठे किए उन्होंने दिनों में 1987 में 7.5 लाख की कमिटमेंट सी सिखां दी और 7.5 लाख गवर्नमेंट ने पाना सीगा असी 7 लाख करन तो बाद सुझाव देना शुरू किया भी हुण थोड़े जे पॉलिसीज़ ड्रा कर लो भी साडा रोल की होएगा सिखां दा और उस रोल के उत्ते यूनीवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने बहुता हुंगारा नहीं भरिया जद तक प्रैशर पैना शुरू हो गया हिंदुस्तान सरकार वालों भी उन सिखां की चेयर नहीं होना चाहिए पंजाबी चेयर होना चाहिए उसकी बहुत चर्चा जे किते तुसीं पुराने अखबारां दे पढ़ोगे उन्होंने दिनों दियां काफ़ी डिबेटां हुई सरकार के दायरिਆਂ के अंदर भी बहुत डिबेट चली उस देर के अखीर दे विच वो पंजाबी चेयर बन के रह गई हुण अजकल वो पंजाबी तो भी मैनूं लगता साउथ एशियन चेयर बन चुकी है सो वो चीज़ां मेरे मन में घर कर रही सी जब मैं साइमन फ्रेजर यूनीवर्सिटी के नाल गल कर रहा सी फिर मैनूं मैं कि किन्ने हुण फंड देने पैणगे मैनूं कहंदे जी 5 मिलियन दे दिओ तो सर जाएगा साडा फिर मन दे विच असीं सोचिया $5 मिलियन इन्हां नूं देवांगे वो भी इन्हां नूं कंट्रोल कोई सानूं होर करेगा तो तारां खिच्चेगा साडियां इस पक्ष दे उत्तों सो वी नीड टू डू समथिंग ऑन आवर ओन सो असीं आपो विच विचार कुछ सज्जणां ने करना शुरू किया कि आपां नूं एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट शुरू करनी यूनीवर्सिटी अपनी क्यों नहीं बना लेंदे ये यूनीवर्सिटी बन रही थोड़ी कि यदा पहला पड़ाव हल हो चुका जी फस्ट फेज हैज़ ऑलरेडी बिन अकम्पलिश्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਬੀਨ ਅਪਰੂਵਡ ਅਪ ਬਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਪਲੋਮੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
2 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਆਨਲਾਈਨ। 4 ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 7 ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ, ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। 2 ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੀਟਾ ਡਮੋਨ ਜੀ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਂਦਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਟ ਅਟਰੈਕਟਸ ਪੀਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਲਾਸਟ ਕੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਲਵ ਹਰ, ਰੀਅਲੀ ਦੇ ਹੈਵ ਫਾਲਨ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर अ सेकंड। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ। ਇਹ 2 ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲਟੀਸ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 1st, 2nd, 3rd ਈਅਰ ਕੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਸਟੈਂਡ ਫॉर अ सेकंड। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਡੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡੀਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦੈਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੋਰ। ਉਹ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋਬਾਂ 37% ਜੋਬਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਬਟ ਟੇਕ ਦੋਜ਼ ਕੋਰਸਿਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਔਨ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ PhD ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ PhD ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ। ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਫੀਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 60% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਪਿਕ ਅਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਸੋ 60% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਫੀ ਹੈ $350।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ $350 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ 13 ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੇ ਅਤੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਉਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ yours, not mine. Look at me. I'm an 81-year-old guy. ਯੰਗ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਓਲਡੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। So it's a succession plan in progress every day, every hour, every week and every month. It has to be there. ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ 1984 ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। If you really want the younger generation to be involved and take charge of things, then you better step away. Make that space available for them. And that's what World Sikh Organization did. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ 80% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਮ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਸਟਾਈਲ ਫੋਕਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਲ ਡੂ। That's where I want to take Guru Nanak Institute. That when I talk about me being the youngest and others being the oldest actually in our organization, I think ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਦੇਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IT ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਕੋਰਸਿਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟਿਵ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਡੂ ਕਪਲ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਕੋਰਸਿਸ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੈਟ, ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਦੈਟ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਸ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਨਬੀਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਝੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਲਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੇਰਨ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦੈਟ ਦੇ ਲਵਡ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਨਬੀਲਾ ਦੇ ਲੈਟਰ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਦੇ ਸੈਡ। ਦੈਟਸ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ quality education Guru Nanak Institute is offering. It's totally different, but it's focused on individual qualifications, bringing them to a level where they can really ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। We can be a vehicle actually for that. We can only do so much. ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? I will not be here. I know that. I can't be that naive. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,
ਕਿਤੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਰ ਨੇ ਪਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ। ਜੋਨ ਰॉस ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਜੋਨ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮਿੰਗਲ this institute is not totally considering of having Sikh employees or Punjabi employees or South Asian employees. No. This is Guru Nanak's institute. Its faculty will be diverse, its staff will be diverse, and it will be gender balanced. Trust me. I have run organizations both for profit and non-profit. In my own organizations, actually, that I ran with over 300 employees, my diverse group of people, everybody knew that that's what my focus is, including indigenous people. I used to run a company right in the indigenous ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ। ਮੈਂ 24-25 ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। that I'll train you guys and make you supervisors yourself. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗਾ। I'm a delegator. ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਨੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਹੂ ਸਟਾਰਟਸ ਅ ਸਮਾਲ business always really look at things from that angle. Anyway, I can understand that. You have to 5-7 employees, but if you have 300 plus employees working for your corporation, you're not going to be a control freak. If you are, you're dead. You won't last very long. So I think this institute will have, मैं तुमने कोई simple example देने लगा। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 50 to 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ? But cities are willing. I tell you, people are willing. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। So I think you will see this university going the way you want to see it. The creation, the vision that we have, this will be one of the elitist university that you will have, competing with the top universities in the world. And that's what my hope and that's what my vision is. ਮੈਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, please stand up for a second. Thank you. And Joan Ross, as I said, actually is the administrative assistant. Super. ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। They were talking to me, can we continue doing ਸੇਵਾ? Tell us actually how can we join GNI? ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ IT ਦਾ। ਕਮਨ ਕੋਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਅ ਸੈਕੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ Rena is in the similar profession as well, and we're proud to have you as part of this session as well, and I have known Rena for a while as well. Thank you, and may Vaheguru bless you. Nisha has been working with us from day one. ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ GNI। ਸੋ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2010 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇਹ। ਸੋ I think she was part of that 2010 Olympics promotional stuff there. So Nisha, if you can stand for a second, please. All this organization totally is all done by Nisha. ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ 1 ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਸੋ ਫਾਰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 37,000 ਦੇ ਕੁਛ ਵਰਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜੈਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਖਾਦ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਲਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਦੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੈਮ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਫॉर ਅ ਸੈਕੰਡ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ AMC ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ। ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ, ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ 3rd ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਸਟੀਵ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹੋਪਸ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰਵਿੰਗ ਆਲ। ਦੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, I'm just kidding। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ 5 ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਈ ਗॉड, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਚੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨਾ, no one else would have done it. The feedback that I have heard, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਦ ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਐਂਡ we are blessed to have you associate with us. May ਵਾਹਿਗੁਰੂ bless you all. Thank you very much. I hope I didn't forget somebody, so if I did, I sincerely apologize. ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। Thank you, Uncle Ji. I tell you, it's really hard to be the person to tell Gyan Singh, Sandhu Uncle Ji to be like, okay, Uncle Ji, next up. It's really hard. We are at the tail end now of our day 2 and conclusion, and please just bear with us for a few more minutes because we have an overall summary of day 2 with Dr. Amritpal Kaur. So if I can call Dr. Amritpal Kaur please to provide a final summary, and then as a reminder, we must exit this building before 5 p.m. And given, we understand and empathize how much cost is associated with organizing a conference like this, we don't want to unnecessarily charge $1,000+ to the organizers for staying even a minute late. So please, as soon as Dr. Amritpal Kaur has done her summary, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਆ ਇਕੱਠੇ. So please do come outside for that final beautiful picture, which will remind us to come again next year because of the good energy. Thank you. Yes, they've done an amazing job. Thank you, Dr. Kaur. Thank you. Okay, no problem. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru. Before presenting my closing remarks about today's summit, I would like to congratulate each and every member of Guru Nanak Institution of Global Studies whose generous efforts have made this summit successful. I would like to thank GNI President and CEO Sardar Gyan Singh Sandhu, who gave me this opportunity to share my views with you. Sardar Gyan Singh Sandhu has shared with us his mission to make Sikh philosophy recognized globally through academia. This is a very inspiring initiative that will no doubt outstretch Sikh studies worldwide. The summit was accomplished in 2 days, which included academic sessions as well as concurrent panels discussions
focusing on current issues and challenges of globalization in Gurbani. This summit took place offline and online and was attended by more than 300 participants. Within the theme of summit, 13 subjects were presented in various academic sessions by international scholars. The research paper presented were of a very high academic standard, and each session was followed by vibrant discussions on the different current issues. This summit started with ardas and acknowledgement by indigenous people, and after that, a welcome address was given by Dr. Kamaljeet Kaur, Director, GNI. Dr. Baljit Singh, University of Saskatchewan, gave us the keynote address of the day, which was very thought-provoking, and he gave us insight on how new institutions grow and expand. Presented with 4 distinctive topics from our esteemed scholar, Dr. Nabila Rahman, Dr. Harjinder Singh Sandhu, Dr. Satveer Singh, Dr. Gurmail Singh, I genuinely appreciate their viewpoints. Dr. Rachna Singh, Minister of Education and Child Care, gave us an understanding on challenges faced in school education and reforms that are currently taking place. Yesterday's Dr. Satpal Singh presented a detailed summary for the first day of summit, and I would like to focus on today's subjects and my viewpoint. The second day was welcomed a keynote by Dr. David Byang, former Deputy Minister of Education, BC. He appreciated the significant achievement of JNI. In the academic session, total 8 research topics were presented, started with Dr. Sharanjit Kaur Sandra, who shared her journey as a Sikh immigrant in Canadian diaspora. Dr. Taranjit Singh Bhutalia from Ohio University, USA, shared his incredible viewpoint on the integration of Chadda and Lehda Punjab, and shared with us his own experience how technology and social media can be used to unite people. Dr. Paramjit Kaur, in her presentation, defined Sikhi, its relevance and importance in today's world. She highlighted the significance of the teaching of Bani, its ethical system, virtues, and traditions. Dr. Akhtar Hussain Sandhu, professor from Lahore, talked about Kartarpur Corridor being the symbol of peace, unity between India and Pakistan, and gave insight how it was formed. Dr. Mahinder Kaur Garewal, in the presentation about Sikh women in Gurbani, she described the contribution of Guru Mahal and Sikh warrior women from historical perspective and how through Bani, women's social rights can be achieved practically in modern world. Dr. Tejinder Pal Singh presented theoretical and practical perspective of spiritual love in Gurbani. He shared with us his in-depth analysis and 5 steps to transform worldly love to spiritual love. Monam Kaur Shergul expertly identified the challenges and motivations of the youth and presented with ingenious ideas to engage Sikh youth. She specifically highlighted the obstacle faced by young women in this respect. Finally, Dr. Manpreet Kaur Sahota shared her perspective regarding, she focused on that the minority myth model and should be challenged, and we should follow the Sikh ideology and faith to maintain Sikh identity. Before starting this after lunch session,
Kevin Falcon, leader of the cabinet, addressed his viewpoint on how GNI can be a platform to spread research and knowledge at global level. The concurrent interactive session in day 2 of summit included poster presentation and very enthusiastic discussions on topic of substance abuse and empowering youth, researchers and scholars. Now I would like to share my viewpoint shortly. No doubt, we are all globally conscious in today's modern age. With that, we are benefited greatly. However, we are also facing many challenges. To counter these challenges, the Sikh Holy Scripture Sri Guru Granth Sahib bestows upon us solutions. The multicultural concept, the philosophical, ideological, social, political consciousness makes this text very relevant for the contemporary age. It has the power to solve spiritual as well as materialistic issues of all nature. Sri Guru Granth Sahib was compiled by Guru Angad Dev Ji, we all know, with the available Bani of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, and his own, along with the Bani of Baba Sheikh Freed, Jaidev, Namdev, Tirlochan, Parmanand, Ramanand, Dhanna, Kabir, Pipa, Ravidas, Satta Balwant, Bhatts and others. They were Hindu, Muslims, saints, Sufis, Bhagats, Brahmins and Dalits. And from the UP, Rajasthan, Maharashtra and other states. This shows the Guru Granth Sahib is the first great holy Granth which presents not only the model of national integration but that of international integration as well. The message of Bani has a universal perspective which is practically applicable regardless of one's religion, race, gender, age, caste, or culture. To understand the global consciousness of Guru's Bani, we have to understand its paradigmatic growth, not exactly in the Saussurian linguistic but in a dialogical sense. The commencement of which established by first Guru, Guru Nanak Dev Ji words, Kich suniye, kich kahiye, Nanak. Gurus express their spiritual experience through Shabd or hymns of Bani can give us a perspective that transforms us sorrowful lives into one with productivity, with peace and happiness enriched with love. The main theme of Bani is in very first expression, which is numeral, is one, Ek Onkar. There is only one truth, one God, and there is nothing other than it. Its name is Sat. It is eternal and timeless. It is the sole creator of all universe and humankind. In Sri Guru Granth Sahib, this is called Akal Purakh. We know Brahma, Vishnu, Mahesh, Damodar, Hari, Allah, Khuda, Ram, Rahim, Krishna. All of these names are used in Upanishads and Puranas and before Vedas, etc. All of these do not diminish in the light of Akal Purakh. Instead, they eulogize the One. They become the signifier of Akal Purakh. If we study 40 hymns of Bhagavad Ravidas, he used the signifier Ram 23 times, Hari 24 times, Krishna 28 times. This is just an example of the use of such mythological signifier throughout the Bani. In this way, all the gods and goddess and deities have transformed one. God is one. The universal concept was introduced to society by gurus and bhaktas. Now, when we are focusing the present society scenario, the readily available and advancing knowledge, technology, communication, and facilities have expanded our human experience. However, this has created a divide between haves and haves not.
Moreover, our phobias are being stirred by political and social opportunists. All the vices of modern era, including war, inequality, racism, caste system, gender inequality, environmental degeneration, and other fanaticism can be relieved by Guru's ideology, which advocate for universal brotherhood. Cultural and spiritual message is extremely relevant and significant in today's world with the respect to our history, ethos, and heritage. Today's summit is a significant attempt to create global platform, which is a great milestone itself. In this summit, scholars from different countries and communities came together successfully to share their research and viewpoint. GNI can be an amazing platform to bridge the gap between various nations in hopes that the research can be explored further. I would like to thank everyone whose participation in this summit, our worthy guests, keynote speakers, moderator, presenters, scholars, thinkers, researchers, participants, discussants, and students who invested their precious time towards this auspicious mission. I would like to express my special gratitude towards hard-working volunteers, youngster volunteers whose contribution made this summit possible. Lastly, ताड़ियां मार सकते हो अपने volunteers दे ਲਈ बहुत अच्छियां लगणगीਆਂ. Lastly, I would like to thank everyone for patiently listening to my viewpoint and hope in the future GNI reaches the academic heights. Thank you very much. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. Hanji, what a wonderful summary. Thank you, Dr. Amritpal Kaur. We're incredibly fortunate to have such scholars from all over the world who've come to join GNI. And we hope to continue our connection with every one of you that have attended online as well as in person. It's been an amazing, amazing experience for everyone here. We've only heard positive feedback from everybody, and there's no more words I think I could even use to describe the existential issues I think that we've all been able to explore, in addition to academic discourse, learning about novel approaches, ideas, current issues, and what is happening in the world today and how to make it a better place. And GNI is going to be the institution that is going to give you a platform if you have issues that you're concerned about, whether it is about courses that we need to teach, to educate people, to educate our professionals, or whether it is about cutting-edge research that needs to be done. With those words, I'd like to bring the second Guru Nanak Institute of Global Studies International Sikh Research Summit, Sikhi in a Globalized World, to closure. We will have a group photo outside in Civic Plaza at 5 p.m. Please join us there as quickly as you can. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਗੁਆਰ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਪਿਕ ਇਟ ਅਪ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ. And again, Ravi, thank you very much, beta ji. Ravi ने थोड़ा वीडियोग्राफी का 2 दिन का काम किया. इन्होंने साथी मेरा नौजवान बेटा हैगा, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है फोटोग्राफी की. थोड़ा दोनों का तह दिल तो धन्यवाद.